Ini yang saya bagi ni jawapan yang saya boleh viral tu ni. Anda boleh dengar saya cakap? Anda boleh dengar? Kau boleh dengar saya cakap? Ya, saya pun boleh dengar.
Testing. Testing. Cuba setengah start. Hello world, selamat datang ke video siri pengaturcaraan Python. Saya sekarang sedang berdiri di hadapan salah satu imej yang paling hebat dalam sejarah astrofizik. Ini adalah satu-satunya rakaman imej lohong hitam. Imej lohong hitam ini sebenarnya bukanlah foto sebenar yang menggunakan kamera. Imej ini adalah hasil daripada pemprosesan data yang diterima dari satelit dan teleskop gegasi dengan menggunakan pengaturcaraan kod Python. Tanpa kemahiran pengaturcaraan, kita mungkin tidak akan dapat membentuk bayangan ini. Python adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang paling kerap digunakan di dunia. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang sangat berkuasa dan serba boleh. Ia digunakan oleh banyak syarikat dan organisasi global seperti Instagram, Google, Spotify dan NASA. Tahukah anda, YouTube dibangunkan sepenuhnya menggunakan Python? Dalam siri ini, kita akan belajar kemahiran asas bahasa Python. Kita akan cuba membina projek ringkas bagi setiap episod dalam siri ini menggunakan konsep utama yang dipelajari. Untuk tujuan video tutorial siri ini, kita akan menggunakan Replit sebagai perisian pengaturcaraan. Tetapi, anda bebas menggunakan sebarang perisian lain untuk menghasilkan kod Python anda. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang mudah kerana kodnya seakan-akan membaca ayat dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, jika kita mahu memaparkan hello, kita hanya perlu menaik print hello. Mudah kan? Anda dah berjaya menulis kod Python pertama anda. Dalam pengaturcaraan, sesuatu yang dipaparkan pada skrin komputer disebut sebagai output. Sebaliknya dipanggil input. Input adalah maklumat yang perlu kita berikan kepada komputer. Ini adalah cara kita meminta maklumat daripada pengguna. Kita typekan input, apakah nama anda? Tekan run untuk melihat apa yang terjadi. Tak ada apa-apa yang berlaku kan? Sebenarnya, sesuatu telah pun berlaku. Jika kita typekan sesuatu pada skrin selepas menekan run, apa yang telah ditype menjadi maklumat yang diterima oleh komputer. Alina adalah input yang saya berikan kepada komputer. Tetapi, maklumat input tadi hilang sebab kita tidak menyuruh Python untuk menyimpan maklumat tersebut di mana-mana. Komputer adalah sebuah mesin yang hebat dalam mengingati sesuatu perkara. Dalam kes ini, kami mahu komputer mengingati input yang ditype tadi, Alina. Kita boleh menyimpan maklumat ini di dalam suatu pemboleh ubah atau dalam bahasa Inggeris, variable. Pemboleh ubah bertindak seperti sebuah kotak yang menyimpan maklumat yang diberikan kepada komputer. Sekarang, cuba kita baiki kod tadi. Dalam contoh ini, saya akan simpankan maklumat input kepada sebuah pemboleh ubah yang saya namakan murid. Kita boleh gunakan pemboleh ubah ini pada baris kedua kod untuk memaparkan maklumat tersebut. Sama seperti kotak sebenar yang mempunyai pelbagai jenis untuk menyimpan barang-barang yang berlainan saiz, pemboleh ubah juga ada beberapa jenis untuk menyimpan maklumat yang berbeza. Sebagai contoh, integer boleh disimpan dalam pemboleh ubah jenis integer sahaja. Tetapi pemboleh ubah jenis float boleh memegang nombor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So, apa khabar kita semua? Terima kasih kerana anda dapat bersama-sama dengan kami pagi-pagi ini. Saya Azlia Nur bersiaran secara langsung dari Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi FTMK, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Akan bersama-sama dengan tuan-tuan, cikgu-cikgu dan adik-adik semua sepanjang webinar hari kedua ini. Sedikit pengenalan. MYDIGITALMAKER Fair merupakan inisiatif bersama institusi awam, swasta dan akademik untuk mengubah belia Malaysia daripada penggunaan digital kepada pengeluar dalam ekonomi digital. Antara aktiviti yang berlangsung termasuklah sesi webinar, aktiviti programming coding, code battle, industry talk, cyber security talk, pembangunan aplikasi dan aktiviti robotik dan analisis data.
Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua webinar kita yang mana sesi hari kedua ini bertema kepada teknologi dan teenagers. Kita ada 5 speakers yang terpilih yang mana juga pakar dalam bidang masing-masing dengan berlainan topik. Jadi dengan itu, untuk speaker yang pertama pada sesi pagi ini akan dimulai dengan teknologis Dr. Raja Rina Raja Ikram, pensyarah kanan di FTMK. Sebelum saya menyerahkan sesi kepada speaker, saya berikan sedikit pengenalan mengenai beliau. Teknologis Dr. Raja Rina merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Perisian, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM. Beliau berpengalaman dalam pelbagai syarikat multinasional sejak 2008. Beliau mempunyai PhD dalam bidang Health Informatics and Health Information Systems. Kepakaran beliau adalah dalam Software Engineering, Internet of Things, IoT, Health Information System dan juga Biomedical Computing. Beliau juga adalah trainer Digital Making Activism dan menjadi mentor kepada ramai guru-guru dan pelajar-pelajar untuk pertandingan dalam dan luar negara. Oleh itu, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya serahkan sesi perkongsian kepada teknologis Dr. Raja Rina Raja Ikram. Dipersilakan. Terima kasih. Puan Pengerusi Majlis, Puan Azliado. So, hari ini kasih kerana invite saya kepada talk ni. So, hari ini saya nak share something yang saya passionate jugalah. Berkenaan penggunaan micro:bit dan artificial intelligence kan. So, ini sebenarnya adalah satu jelas ke? So just sedikit introduction juga, tadi Puan Azliano dah bagi introduction. So saya sebenarnya pengguna micro:bit sejak 2019, slightly sebelum PKP lah, right? Dan juga trainer untuk bingkai micro:bit pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Selain daripada itu, tahun lepas juga salah seorang speaker micro:bit Live 2021. So tajuknya dah mengawal kereta micro:bit menggunakan kepintaran buatan. So actually tajuk ni adalah tajuk yang sama saya share lah tahun lepas dalam sesi micro:bit Live 2021. So micro:bit Live 2021 diorganize oleh Micro:bit Educational Foundation UK. Okay, sebelum saya start, just nak sharing sikit lah berkenaan micro:bit ni sebabnya ramai yang tak tahu apa tu micro:bit kan. Tapi tengok feedback untuk MYDIGITALMAKER Fair tahun ni, ramai guru-guru dan pelajar dah start shift kepada penggunaan micro:bit kan. Instead of Arduino, even Lego Robotics pun nampak micro:bit punya populariti dah semakin menaik. So, sedikit fakta tentang micro:bit, right? So, pada tahun 2016, sebenarnya 1 juta pelajar di UK telah menerima micro:bit. Okay. So, tahun ni 2022 di Malaysia. So, micro:bit mula diperkenalkan di dalam buku teks sekolah rendah darjah 5, 2020, time PKP lah. So masa tu memang saya dapat tahu daripada cikgu-cikgu, mereka tak sempat nak upskilling sebab PKP, masuk buku teks terus PKP. So tahun ni dah baru start upskilling micro:bit, dan even UTM pun ada bagi training pasal micro:bit. Okay, so cumanya UK dah bagi semua pelajar darjah 5, darjah 6 je kan, satu micro:bit pada 2016 kan. So dia ada head lah. Okay, second. Yang kedua, micro:bit is smaller than your palm but has more than 10 features. Okay, sebenarnya apa yang menarik pasal micro:bit ni? Dia adalah satu microcontroller yang open source, macam Arduino kan. Tapi yang paling best, dia ada banyak features micro:bit ni. Satu, dia ada LED display. Kan, dia boleh display LED. Kalau kita guna Arduino, kita kena beli screen LCD lain, kena pasang, kena buat wiring kan. So dia dah ada touch sensor kan, dia punya ni dah ada touch sensor, dia ada mikrofon, dia ada sensor bunyi, dia boleh detect bunyi punya
value daripada 1 sampai 255. Silap saya kan, dia punya scale. So dia sangatlah kecil. Kalau tengok microbit ni, dia macam very small kan, tapi dia ada LCD, dia dah ada speaker, sensor, dia ada radio. So kita boleh, so hari ni kita akan tengok juga macam mana kita nak hantar message daripada satu microbit ke lagi satu microbit menggunakan radio signal. Dia ada Bluetooth, dia ada temperature sensor, ada kompas kan, ni pun boleh jadikan kompas, ada accelerometer. So accelerometer dia boleh detect pecotan. Antara projek yang popular guna microbit ni, dia guna buat pedometer, step counter kan. Dengan berapa line je, 3-4 line je dah boleh buat step counter kan. So it's very very powerful. Sungguh pun dia kecil, nampak macam ni. So ini microbit ni telah dicipta oleh Microsoft lah. Alright. Okey, selain daripada tu microbit juga sangat affordable. So kalau satu set microbit sahaja di pasaran lebih tak sampai RM100 lah. So tu nampak ramai yang mula shift lah kepada microbit. Sebab kalau mungkin macam Lego Robotics harga ribu-ribu kan. Kita nak start. Okey, ada lagi satu persoalan yang saya nak lontarkan adalah, can microbit actually help change this? So kita tahu hanya 20% pelajar ambil jurusan, so ini daripada 2021 lah, kata hanya 200 pelajar mengambil jurusan sains daripada pelajar sekolah menengah kita. Yang ni kita punya pengerusi National STEM Association, dia kata hanya 19% pelajar pilih aliran sains. So yang ni Keratan Akhbar 2020 dengan Keratan Akhbar 2021. So adakah microbit education can actually change this? Kan kita nak tahu. And so hopefully lah. Alright. Selain daripada tu, saya pun nak share some coding education facts kan. So sebenarnya apabila kita belajar coding, right, satu jurnal ni, jurnal daripada Frontiers in Psychology, dia kata coding in primary grades boost children executive function. So jurnal ni daripada tahun 2019. Okay. So kata kat sini, learning coding in 1 month. So dia buat satu kajian lah dalam jurnal ni. Dia kata learning coding in 1 month increases students' mental capacity equivalent to 7 months of normal science, technology, education, mathematics activities. Seperti matematik lah. Kan? So nak kata kita belajar, kalau anak-anak kita belajar coding 1 bulan, dia membantu meningkatkan kapasiti mental sama dengan 7 bulan kita buat aktiviti lain seperti matematik kan. Bukan memperkecilkan matematik lah, cuma nak kata kekuatan kita nak belajar coding ni. Okay. Alright, so tadi sedikit intro lah, okay, berkenaan ni microbit dan some coding facts. So actually hari ni kita nak tahu sebenarnya macam mana kita nak control kereta microbit ni menggunakan hand signal. Okay. So kereta kita gunakan adalah kereta, so sebenarnya microbit ni kita boleh guna untuk program kereta lah. Nak buat kereta sendiri boleh, ataupun nak beli kereta yang sedia ada pun boleh. So yang ni saya guna kereta yang dah ada di pasaran lah. Cuma kita microbit dia dalam kereta ni. Right? So kereta ni namanya microbit McQueen. Nak guna kereta lain pun boleh, ataupun nak buat sendiri pun guna microbit pun boleh. Okay, so kita akan lihat video sebentar macam mana berfungsi. Okay, so ini kita ada pelakon lah kat sini. So dia menggunakan hand signal dan ada recognition window. Dia boleh detect adalah go ke, turn ke, right ke, left ke kan. So apabila dia dapat detect go, kereta ni akan bergerak ke hadapan. So sekarang kita nak, so hari ni di session kita akan belajar lah some tips lah. Macam mana kita nak want to make this happen. Alright, so actually
video ni salah satu ni lah, telah masuk salah satu pertandingan innovation juga tahun lepas kan, pelakon ni lah. So ini bukan inovasi dia ada banyak, dia ada game, dia ada banyak level. So ini macam adalah salah satu level small dalam game tu lah. Alright. So So sebelum kita proceed kan, macam mana kita control microbit guna hand signal, first we need to learn pasal artificial intelligence. So macam kita tengok tadi, yang pelakon tu buat macam ni kan. So ini sebenarnya, kalau perasan kat sini dia ada tulis go kan. Lepas tu dia ada tulis left, right, turn. And so itu sebenarnya dia menggunakan artificial intelligence ataupun spesifiknya image classification kan. Dia mengkategorikan image, nak bagi komputer nak tahu ini tangan ni dia suruh go ke, dia suruh pergi left ke, right ke, turn ke kan. So apa itu image classification? So, kita belajar teori sikit lah sebelum kita tengok cara kita buat. So image classification is the process of which an image is matched to a specific word. Okay, so adalah apa kita tengok gambar ni, kita dah tahu dia adalah cat, betul tak? So image is matched to a specific word. So maksudnya ada gambar-gambar, kita ada banyak jenis cat kan. Ada cat hitam, cat putih, cat gemuk, ikro. So macam mana dengan variasi kucing yang sangat banyak ni, macam mana kita nak pastikan komputer tu sebenarnya boleh kenal, ini adalah gambar kucing kan? Yes. Machines don't have systems as complex as our brain. Kan, mesin memang tak ada system as complex as our brain. So, apabila kita tengok dua-duanya adalah kucing. Tapi memang lain lah gambar dia kan. Satu nampak macam tikus sikit pun ada. Kan? So, macam mana sebenarnya kita nak ajar, train dia nak detect ini adalah gambar kucing. Kan? Right. So, kita akan guna machine learning, right? There are so many parts of an image to consider, right? So thus kita menggunakan teknik ni lah, kita train mesin ni. So apa beza sebenarnya coding biasa, pengaturcaraan biasa berbanding dengan machine learning? Okay. So kalau pengaturcaraan biasa, kita bagi data dan rules. Contoh kita bagi data, contoh kita nak kata 5 darab 5. So data kita bagi 5, rules adalah 5 darab 5. Jawapan adalah 25 kan. Tapi in terms of machine learning, kita bagi dia data dan kita bagi dia jawapan. Dan dia akan keluarkan rules. Output dia adalah rules kan. So bezalah kan. Jadi datanya dalam kes ni adalah gambar kucing, gambar tangan lah. Gambar headset kita bagi. Dan kita bagi jawapan. Tangan macam ni jawapannya adalah go. Tangan macam ni jawapannya adalah left, turn left. Tangan macam ni jawapannya adalah stop. Kan? Macam. Right. So to teach a machine to recognize images, you give it training examples first. So it can learn what certain images are supposed to look like. Okay. So, ni contohlah kita train dia, ini adalah kucing. Lepas tu kita bagi gambar lain. Kita test. Tahu tak ni apa ni? Kucing ke, anjing ke kan? Okay, so itu sedikit berkenaan inilah artificial intelligence ataupun bahagian image classification. So, sekarang ni aktiviti kita akan buat untuk sesi ni adalah kita akan tunjuk macam mana nak create hand sign, go and stop. Okay? Kita akan guna teachable machine. Okay? And then kita akan lihat macam mana circuit dia. Kan? Untuk kita daripada teachable machine, Google teachable machine tu, dia detect go. How is the circuit? Dia nak communicate dengan komputer ke robotik ke microbit car tu. Kan? Then third, kita program the car trigger. So maksudnya kita nak trigger kereta tu bergerak. Setiap kali dia dapat signal go tu, dia akan bergerak. Right. So kita adalah 3 session lah untuk ini.
secara ringkas lah ya. Kalau nak buat betul-betul dia tutorial lama kan. Okay, so basically yang akan digunakan adalah satu, kita gunakan satu microbit card. So saya guna microbit McQueen. Then kita ada guna satu Arduino atau Maker Uno. Selain itu kita ada 2 microbit sebab kita satu microbit dekat laptop, yang lagi satu dekat kereta. Jadi dia send radio signal sebab kereta tu bergerak secara wireless kan. Untuk microbit ni dia tak ada built-in Wi-Fi capability. Jadi kita hanya boleh guna dia punya radio atau Bluetooth punya fungsi lah. Ada jumper wire, breadboard, laptop, and block micro editor and expansion board. Alright. Okay, so macam mana dia berfungsi sebenarnya? Okay, so mula-mula macam tadi pelakon tu dia tunjukkan hand signal kan. Lepas tu dia akan trigger Arduino to receive sign untuk trigger microbit. Jadi sebenarnya Arduino ni akan trigger microbit kan. Kenapa dia tak boleh terus ke microbit? Kenapa dia kena lalu Arduino? Okey, ni dia ada limitation sikit lah dekat M block ni, sebab kita guna M block. So kalau kita perasan Arduino devices dengan microbit devices, kalau microbit ni kalau Arduino dia ada events broadcast when I receive go, broadcast go. Kalau microbit dia tak ada function dia. Jadi untuk kita trigger tu kita nak gunakan function broadcast lah. Ini. Okay. So tu sebab kita sambung Arduino pada microbit. So ini pun macam try and error lah. Juga sebenarnya masa tu fikir macam mana nak trigger kereta ni. Especially sebab dia digunakan untuk game kan. Tapi lepas dah dapat trigger ni dah tak ada masalah. Kita nak send message daripada microbit ni ke kereta. Okay. So ini adalah contoh dia lah. So ni adalah kodenya. So sekejap ya. Okay. So kita akan lihat dulu teachable machine. So kalau kita tengok ini adalah M block. Bila M block kita akan klik dekat sprite, kita add extension. Dia ada extension teachable machine. Right, teachable machine ni Google punya extension lah. So bila kita dah add teachable machine, dia akan keluar di sini. Ni TM, teachable machine. So boleh pergi ke training model. Okay. So training model ni, okay, semalam saya ada train. So ini gambar dia dah hilang. So ini gambar dia tak adalah sebab saya guna kamera untuk live streaming kan. Jadi sini pun tak keluar gambar. So actually sini dia ada banyak, dia ada gambar-gambar je lah. Tak ada kamera. Okay, so untuk ambil gambar, kita just pergi kepada learn ni. Nanti dia akan ambil gambar. Sini dia dah tunjuk lah gambar-gambar yang dah diambil kan. So ini gambar yang diambil lah malam tadi. So jadi dia kata kalau go akan guna tangan macam ni. Stop juga macam ni kan. Dan juga break. Kalau ini kita guna break lah. So this is the hand signal yang kita gunakan lah untuk kawal macam pelakon tadi. So apabila kita dah train model ni kan, dan nanti dia akan keluar, kita tunjuk tangan dia akan keluar result. What is it? So guna M block ni actually sangat mudah. So dia akan terus ada recognition result. If recognition result is go, kita dah boleh trigger. Kita dah boleh apa dia tadi? So if recognition result is go, kita dah boleh broadcast go kan. So actually bila buat ni ada sedikit basic M block lah sebenarnya kan. So okay. Alright. So okay, so dan apabila dia detect dia adalah go, Arduino ni kalau perasan dia punya circuit ni circuit pin 13
disambung kepada pin 7 dekat sini. Jadi dia akan set apabila dia terima recognition go, dia akan set pin ni as high. Bila dia set pin ni as high, dia akan automatically trigger microbit punya pin as high juga. Jadi tiap kali microbit pin trigger, dia akan hantar radio message kepada kereta ni lah. Dan apabila kereta ni mendapat radio message, dia akan move forward. Okay, contohnya, okay, so this is the Arduino about code. Tadi tak proper jelaskan kecil. So lepas bila dia set digital 13 as high, kan? So ini dia link dengan pin nombor 7. So bila pin nombor 7 ni di-trigger, right? So bila set as high, bila dia trigger, dia akan value 1 lah. Sebab dia macam boolean, ada true atau false. Then dia akan radio send number counter. Bila dia send number counter 1, dia kata if dia terreceive 1, dia akan call move forward. Jadi kereta tu akan move forward at speed 50. Right. So kereta microbit tu telah berjaya lah hantar message kepada microbit ni telah berjaya hantar message kepada kereta microbit ni untuk bergerak ke hadapan. Okay. So ini example code yang digunakan lah. So bila move forward ni, kenapa? Mungkin ada tanya kenapa ada pause. Kita nak move forward, lepas tu kita berhentikan kereta. Right. Sebabnya kalau tengok video ni, actually track dia pendek je. Tak, kereta track dia pendek. Track dia sangat pendek. Jadi kita macam program dia tiap kali dia di-trigger, dia hanya akan bergerak sikit saja. Kan? Sebab track ni kan DIY, dia reka sendiri, kau tak kena buat track yang lagi besar kan. So masa tu pelakon ni telah menggunakanlah track ni untuk tandingan kan. Okay, so itu saja sebenarnya sharing session saya pada hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, saya serahkanlah sebenarnya kepada MC, pengerusi majlis. Okey, terima kasih teknologis Dr. Rajarina atas perkongsian yang saya pasti memberi pendedahan terbaru terutamanya dalam bidang tujahan AI dan juga microbit. Saya rasa ini sangat menarik dan memberi pengalaman dan juga pengetahuan yang barulah kepada cikgu, kepada murid-murid yang akan datang. Saya rasa saya ada satu soalan sementara kita menunggu soalan yang lain. Saya cuba nak kaitkan apakah perbezaannya kalau dengan menggunakan microbit dan juga Scratch. Sebab Scratch ni pun agak famous. Jadi apa kaitannya antara dua aplikasi tersebut? Okey, Scratch ni kalau perasan maksudnya en block ke? Sebab Scratch ni dia macam programming punya language lah kan. Programming punya editor macam en block kan. So Scratch ni saya sebenarnya dah lama tak pakai Scratch, tapi dia nampak sama kan, dia punya blocks. Yang advantage pasal en block ni, kita boleh add device. So kita boleh sambung dia dengan Raspberry Pi, sambung dengan Arduino, Uno, sambung dengan microbit, dia ada banyak lah. Jadi kita boleh buat interaksi antara software dengan hardware. Okay. Alright. Okay. So ada soalan ke daripada ni? Saya rasa mungkin bolehlah kot. Alright. So, terima kasih sangat kepada teknologis Dr. Rajarina. Baik, tuan-tuan dan cikgu semua, adik-adik, kembali semula bersama saya sebentar lagi dengan speaker yang seterusnya yang mana berkaitan dengan topik Junior Skills Malaysia. Okay, jazakillah. Okay, Thank you, Carol. Thank you, Amira. Okay, take care. Okay, salam.
Our vision is to discover an individual's passions and turn it into sustainable skills. Therefore, we have catered to curriculum best fit for kindergartens, primary and secondary school students. We shall learn and master future-ready skills such as artificial intelligence, robotics, coding, 3D modeling, and so on. Red, orange, yellow. In futures, most of the job will be replaced by robots, machines, and software. Here comes questions. Will robots take over humans? Definitely no. But we must undergo a transformation, reshape education, and reform ourselves. We foster the unique individualities and self-assurance of each student, equipping them to take on the world with our dynastic philosophy, one patient's infinite futures. Hello world, selamat kembali ke episod kedua siri Python. Cabaran di akhir video yang lepas meminta anda untuk membina sebuah kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan memaparkan nilai BMI mereka. BMI adalah sejenis pengukuran untuk saiz badan.
BMI memberikan gambaran sama ada seseorang itu mempunyai berat yang sesuai untuk ketinggian mereka. Dalam video ini, kita akan mengembangkan lagi fungsi kalkulator BMI tersebut. Kalau cabaran lepas hanya memaparkan nilai BMI seseorang, kali ini kita nak kalkulator tersebut menyatakan sama ada seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan atau berat badan yang ideal. Nilai BMI seseorang yang melebihi 25 dikira sebagai berat badan yang berlebihan. Untuk memastikan kalkulator kita akan memaparkan maklumat yang betul, kalkulator tersebut perlu mengenal pasti sama ada nilai yang dikira itu melebihi 25 atau tidak. Kita boleh gunakan struktur kawalan pilihan untuk membantu kalkulator kita mengenal pasti sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Dalam sains komputer, kita menggunakan carta alih untuk menggambarkan algoritma yang digunakan. Di sini, kita boleh melihat carta alih akan cabang ke kiri atau kanan apabila algoritma sampai ke langkah ini. Langkah seterusnya bergantung kepada sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Di sini, kita dapat lihat susunan kod pengaturcaraan kita sama dengan carta alih tadi. Dengan menggunakan carta alih, ia dapat membantu kita merancang kod kita dengan lebih baik. Cara menulis struktur kawalan pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera semua. Kita teruskan webinar kita dengan speaker kedua, iaitu Encik Yahya Ibrahim, pensyarah kanan di FTMK, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Sebelum sesi perkongsian dimulakan, saya beri sedikit biografi mengenai beliau. Encik Yahya adalah pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Perisian FTMK UTM. Beliau berpengalaman sebagai programmer dan sistem analis daripada pelbagai syarikat dari tahun 1994 sehingga 2001. Beliau juga pemegang Master of Information Majoring Computer Science dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau telah memenangi Anugerah Akademik Universiti AAU di atas kecemerlangan beliau dalam pengajaran dalam pengaturcaraan. Encik Yahya Ibrahim juga dilantik sebagai pakar negara bagi World Skill Competition Malaysia bagi bidang IT Software Solution for Business oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia semenjak tahun 2014. Jadi, dengan itu saya serahkan kepada Encik Yahya Ibrahim untuk sesi perkongsiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mengikuti sesi ini, sama ada melalui pelbagai saluran, dan saya mengalu-alukanlah kedatangan semua ke sesi perkongsian tentang Junior Skill Malaysia 2023. What can we involve in? Okay. Pertandingan ini adalah anjuran Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga Kementerian Pendidikan serta Majlis Amanah Rakyat lah. Okay, kalau kita tengok pertandingan junior skill ni, dia adalah subset kepada pertandingan World Skill Malaysia Belia. Okay, di mana junior skill ni hanya untuk bidang-bidang tertentu sahajalah. Berbanding dengan pertandingan World Skill Malaysia Belia tu lebih banyak bidangnya lah. Okey, pada tahun 2022, Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Amanah Rakyat. Kenapa ada Majlis Amanah Rakyat di sini? Majlis Amanah Rakyat adalah untuk pelajar-pelajar daripada MRSM lah. Pelajar-pelajar daripada MRSM dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia adalah daripada untuk menguruskan sekolah-sekolah yang di Malaysia, dan ada juga yang calon-calon persendirian, calon-calon sekolah swasta yang menghantar peserta masing-masing ke pertandingan tersebutlah, berumur 16 tahun dan ke bawah. So ini adalah tarikh yang telah lepas lah, tapi lazimnya
tarikh tu akan diikut untuk tahun berikutnya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian dah boleh tengoklah, watch out tarikh-tarikh yang tertentu tu pergi dalam laman web Jabatan Pembangunan Kemahiran. So kita boleh tengok iklan-iklan dia lah. Okay, ini bidang junior skill yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan lah. Okay, bidang cooking. Bidang cooking maksudnya sekolah-sekolah college vocational yang ada menawarkan subjek home science misalnya ataupun sains rumah tangga yang ada cooking tu boleh masuk. Cooking dan lagi satu bidang yang berkaitan cooking adalah pastry. Yang kat bawah tu ada bidang pastry. So yang ini saya copy paste daripada iklan yang ada dalam website Jabatan Pembangunan Kemahiran Electronics. Electronics pun ada di peringkat mata pelajaran vocational yang ditawarkan di sekolah lah. Lepas tu electrical installation, drone technology. Drone technology ni sangat popular untuk pelajar daripada sekolah menengah sains Tuanku Jaafar lah. Saya nampak trend dia sekolah tu dah macam dominan dalam drone teknologi ni lah. Okay, bidang yang seterusnya adalah graphic design technology. So graphic design technology ni ada pengujian tentang kemahiran melukis jugalah saya kata. Tapi melukis menggunakan tools Adobe tools dan menggunakan Macintosh lah. So bidang IT software solution for business ni dia sama dengan, bukan sama lah, maksudnya keperluannya sama dengan bidang web technology. So itu adalah bidang yang berkaitan dengan programming dan database. Lagi satu pertandingan untuk engineering adalah mechanical engineering CAD. So yang ini adalah melukis dan juga buat mechanical drawing lah. Mobile robotics adalah bidang yang lazimnya yang saya nampak dia banyak dekat UTM lah. UTM banyak mempelopori bidang mobile robotics ni. So setiap bidang tu ada tempat-tempat dia yang tertentu lah yang champion dia. Okey, saya teruskan kepada syarat-syarat penyertaan terbuka kepada pelajar sekolah termasuklah MRSM dan juga sekolah swasta yang berumur 16 tahun dan ke bawah. Mereka mestilah warga negara Malaysia dan mendapat kebenaran pihak sekolah dan ibu bapa. Sebab bila kita buat pertandingan, ada 3 pertandingan yang biasa kita buat kat UTM ni, iaitu Graphic Design Technology, Web Technology dan IT Software. Mereka yang datang yang membawa anak-anak ke pertandingan kadang-kadang bukan cikgu-cikgu tapi ibu bapa masing-masing. So ibu bapa masing-masing yang sanggup berkorban untuk menghantar anak dia ke pertandingan tersebut lah. Lagi satu syarat dia adalah mestilah pertandingan secara individu kecuali ada 2 bidang. Drone technology dengan mobile robotics dia adalah berpasangan. Sama juga di peringkat world lah. Dua-dua bidang tu adalah bidang yang berpasangan. Hadiah untuk pemenang. Okay, hadiah untuk pemenang tidak sama dengan hadiah pada peringkat belia lah. So hadiah pada peringkat sekolah ni pada umur 16 tahun ni untuk pingat emas, bukanlah dipanggil pingat emas, dia bagi hadiah RM1,000 lah. RM1,000, RM500 untuk tempat kedua dan RM300 untuk peringkat yang ketiga. So kalau dalam bidang yang World Skill Malaysia belia pula, peringkat yang atas sikit daripada umur 16 tu, hadiah dia lebih banyak lah. Dia bagi pingat emas RM5,000, pingat perak RM2,500 dan pingat gangsa RM1,500. So hadiah dia lumayan lah. Dan peluang untuk menyertai pertandingan-pertandingan World Skill yang lain-lain tu adalah sangat cerah lah. Okey, sekarang kita terus kepada macam mana kita nak mendaftar ni. Kita nak mendaftar ni ialah pendaftaran dia percuma. Sekarang dah tak boleh daftar lah untuk junior 2020 tu, dah selesai pada bulan Oktober hari tu. Dan juga kita tunggu sekarang majlis anugerah tangan emas lah. Okey,
ke mana kita selepas JSM nanti, selepas Junior Skill Malaysia. So bagi pelajar-pelajar sekolah yang berminat untuk fokus IT Software Solution for Business dan juga web teknologi ni, peluang sangat terbuka, sangat luas, di mana FTMK ada 2 orang pensyarah yang terlibat secara langsung dalam pertandingan Junior Skill dan juga World Skill Malaysia belia. Jadi kalau nak datang, kami alu-alulah kedatangan pelajar-pelajar yang belajar programming di peringkat sekolah dan juga di peringkat SPM, di MRSM. So datang. Tahun ni pun kita dapat ramai jugalah pelajar-pelajar daripada MRSM, kalau saya tak silap ada Bentong, MRSM Bentong, ada pelajar yang datang ke sini dan mereka sangat cemerlang lah untuk buat programming tersebut untuk menyertai pertandingan-pertandingan, 2 pertandingan ni lah yang kami fokus. So jadi seterusnya, okey, selepas di peringkat nasional tadi, yang 2 bidang yang ada dekat UTM ni, kita pergi ke peringkat world. Peringkat world, kita pergi website dia lah, World Skills ni, dia ada. Ni bidang IT Software Solution for Business. Ini adalah gambar salah seorang daripada peserta kita pada tahun 2017 lah, yang diambil gambar mereka dan dijadikan ikon dekat dalam website World Skill ni untuk IT Software Solution for Business. Dan juga bidang yang berikutnya adalah web teknologi ya. So ini 2 bidang fokus daripada FTMK. Ini adalah salah satu suasana pada tahun 2018, di mana peserta-peserta yang memenangi pingat di peringkat kebangsaan akan peringkat ASEAN pada tahun 2018 akan dibawa ke peringkat dunia pada tahun 2019 di Kazan. So kalau kita tengok kat sini ada satu calon daripada FTMK lah yang saya bulatkan kat situ tu. Ini adalah calon-calon kita lah yang telah membawa nama negara di peringkat antarabangsa. So kami sekarang ni dalam proses melatih calon-calon seterusnya untuk pergi ke peringkat ASEAN pada tahun 2023, which means tahun depan, dan ke peringkat world pada tahun 2024 di Lyon, Paris. So jadi kalau pelajar-pelajar semua berminat untuk memastikan mereka dikenali di peringkat antarabangsa, masuklah salah satu pertandingan yang ada dilatih daripada peringkat awal sehinggalah peringkat world tersebutlah. So saya rasa pada setakat ini itu sahajalah yang tentang perjalanan apa yang kita belajar di sekolah, apa kita belajar untuk dapatkan untuk pergi kepada World Skill Malaysia belia. 2 bidang yang kita fokus di sini, dan bidang-bidang lain of course ada. Kalau cooking tu biasanya calon yang peringkat kebangsaan ramai daripada UiTM, ada yang juga daripada universiti swasta lah, Taylor's University, Sunway University yang ada menawarkan bidang-bidang cooking lah. So saya kata kalau anda berminat dengan bidang-bidang yang tertentu, electronics ada juga dekat UTM, tapi kita susah nak masuk ke peringkat seterusnya sebab peruntukan lah. Bidang-bidang elektronik tu memerlukan perbelanjaan yang tinggi lah untuk kita menyertai pertandingan tersebut. Sebab electronic chips yang kita nak beli tu agak mahal juga. Jadi that's why kita bidang software ni kita gunakan software-software yang percuma sahaja. Jadi kos untuk masuk pertandingan tu murah lah berbanding dengan bidang-bidang lain. Sebab kalau bidang-bidang seperti bidang cooking dan pastry tu, kita kena bawa bahan mentah kita sendiri untuk masuk pertandingan. Kita kena belilah tepung ke, kita kena belilah ayam ke, ikan, sayur-sayur yang nak dimasak tu semua kita kena beli dan bawa sendirilah. Itu perbezaan di antara bidang-bidang yang ada dalam junior skill dan juga dalam world skill lah.
Okey, Puan Azliano, saya rasa saya dah habis berkongsi lah tentang junior skill dan ke mana boleh kita bawa pelajar-pelajar yang daripada junior skill ni masuk ke peringkat belia dan juga akhirnya ke peringkat ASEAN dan ke peringkat dunia lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Yahya atas perkongsian. Memang sangat menarik. Saya pun memang tahu dari segi kompetisi ini yang mana kita dapat seboleh-bolehnya cuba ambil peluang untuk kita mengetengahkan yang mana-mana murid ataupun anak-anak kita yang ada skill dari segi pelbagai bidang seperti yang dinyatakan oleh Encik Ayah sebentar tadi. Jadi untuk bidang memang tidak terhad kepada IT software solution, web teknologi, juga ada banyak lain, mekatronik, elektronik. Mungkin ini juga salah satu saluran yang mana kita boleh mengasah lagi bakat-bakat anak-anak dari segi kemahiran diri sendiri tersebut. Okey, Encik Ahya ada soalan sedikit saya daripada audiens. Saya bacakan dulu. Okey. Jika ada pelajar FTMK yang ingin menyertai World Skill, jadi bagaimanakah permulaan ataupun langkah yang mereka boleh mulakan? Okey, dia pertandingan ni ada had umurnya. Okey, had umurnya adalah 22 tahun pada tahun World. Pada tahun World tu maksudnya katakanlah sekarang kita berumur 20 tahun. So World yang berikutnya adalah 2024. Jadi kita tak boleh masuk dah. Siapa-siapa yang berumur 20 tahun tu dah tak boleh masuk untuk pertandingan World 2024. Okey. So maksudnya sekarang kita mula di peringkat diploma. Katakanlah diploma tu datang pada tahun 2022. Umur dia 18 tahun. Okey, biasanya preparation yang kami buat, kami hantar mereka pada tahun ketiga diploma. So which mean pada umur dia 21 tahun. Pada mereka 20 tahun pada umur 20 tahun. 20 tahun, okey. 20 tahun pada umur dia 20 tahun pada tahun kalau dia masuk 18, so maksudnya tambah 2 lagi 2024, dia dah bersedia ke peringkat national World Skill Malaysia Belia. Okey. So pada waktu itu umur dia 20 tahun. Dan pada tahun yang berikutnya umur dia waktu tu dia dah 2024, 2025 dia akan pergi ASEAN. Dia akan pergi peringkat ASEAN. Okey. So itu umur dia 21 tahun. Lepas tu dia pergi peringkat world pada tahun 2026 pada umur dia 22 tahun. Betul. Jadi masih lagi dengan kelayakan tu masih lagi dipenuhi lah. Ya. Itu sebab kita mula dengan pelajar diploma lah. Kita tak boleh mula dengan pelajar degree sebab bila pelajar degree masuk umur dia dah 19 ataupun 20 tahun. Betul. Okey. Jelas begitu. So diharap yang bertanya tu terjawab lah. Kita kena kira lah umur kita tu pada tahun yang world skill tersebut. Itu sebab kenapa saya dah tak ajar pelajar degree. So saya fokus kepada pelajar diploma supaya kita boleh ikut mereka sehingga mereka sampailah waktu dia dah sampai ke peringkat ASEAN dan world, tak kisahlah dia dah degree pun, sebab macam itulah maksudnya skill dia dah ada, skill dia dah cukup lah untuk kita bawa dia ke tengah sebab banyaklah komponen-komponen skill yang kita perlu fahami untuk IT software. Maksudnya kita kena belajar mobile dan juga kita kena belajar web. Dia ada dua komponen yang besar dari segi soalan-soalan yang kita buat. Memang apa yang kita belajar dalam kelas tu memang tak mencukupi lah. So kita kena cari senior-senior kita yang dah melalui pertandingan tersebut untuk bagi training kepada pelajar-pelajar kita. So kita practice giving back lah maksudnya. Macam itulah kita train supaya
kita punya persediaan untuk tahun-tahun berikutnya tak putus. Macam tu. Okey, alright. So, saya rasa sangat jelas lah dari segi pertandingan. Mungkin pada guru-guru, cikgu-cikgu semualah dan juga ibu bapa yang dapat mendengar kali ini ataupun mungkin akan dengar recorded version. Jika berminat dan juga mungkin pihak sekolah juga ataupun pihak pihak guru semua dapat identify kan, dapat kena pasti potensi, mungkin dah boleh mula gilapkan skill yang ada pada murid tersebut, bermula dengan memasukkan mereka kepada junior skill Malaysia dan seterusnya, insyaAllah. Alright, so saya rasa mungkin kalau nak dapatkan maklumat lanjut boleh terus boleh contact Dr. Encik Yaya ataupun ke JPK terus. Apa yang Encik Yaya boleh sarankan? Saya sarankan ikuti perkembangan dekat dalam website Jabatan Pembangunan Kemahiran lah. Google saja Skill Malaysia, dan dekat situ kita boleh tahu. Dan juga iklan-iklan pun dia akan hantar kepada pejabat-pejabat pendidikan negeri lah, mula-mula ke sana. Lepas tu dia urus dia dekat Putrajaya lah, dekat Kementerian Pendidikan Malaysia. So dia ada urus dia kat sana. So tapi kadang-kadang ada maklumat yang terputus. Jadi bila dia sampai ke sekolah tu dia dah lambat. So jadi saya sarankan cikgu-cikgu yang passionate tu, yang sangat suka kepada kemahiran ni, so boleh lawati laman web tu sendirilah. Jadi boleh daftar sendiri, boleh ikuti perkembangan dan boleh tanya pakar-pakar ataupun hakim-hakim yang terlibat dalam pertandingan tersebut lah. Kalau nak cari saya pun boleh juga, sebab saya pun ada kenalan-kenalan juga dalam bidang-bidang yang lain. So mana tahu boleh buat special training untuk sekolah-sekolah tertentu dan sebagainya pun, insyaAllah boleh diaturkan. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak Encik Yahya. Peluang yang sangat baik kepada semua sekolah-sekolah, juga murid-murid, cikgu-cikgu, insyaAllah. Jadi selepas ini kita akan teruskan sesi perkongsian yang ketiga, iaitu speakernya jauh daripada Malaysia dan insyaAllah kita akan jumpa sebentar lagi. Terima kasih.
Coding was first introduced to me by my swimming coach, Miss Irene Hisham. She was the one who was explaining about coding to my parents and recommended Cutie Kids to them to enroll me to start my coding journey. My dad, who was very keen with her explanation, came home and talked to me about it. Me, who really likes to play games and spend a lot of time on my laptop, said yes and thought it was a very good idea because it will help me in my future to code or create my own game or website. My favorite part about coding is when I get to test the project I have made so I can see it's either successful or unsuccessful. And if it's unsuccessful, I could improve my troubleshooting skill too. Yeah, I will use it for my future career maybe, so I can be really good at coding. Then most country or university want to accept me as their coder, or maybe I can help people edit their photos or code new games and post it on the App Store, and then people will like my game and I'll become more popular. Hello world, selamat kembali ke siri Python episod yang keempat. Okey, kawan saya Aiman mempunyai tarikh lahir yang istimewa. Hari lahir dia hanya disambut 4 tahun sekali. Kenapa? Tarikh hari lahirnya jatuh pada 29 Februari yang hanya menjelma setiap 4 tahun sekali. Tahun di mana bulan Februari mempunyai 29 hari dikenali sebagai tahun lompat. Bumi kita sebenarnya menggunakan 365.25 hari untuk mengelilingi matahari. Tetapi dalam kalender tahunan kita hanya mengira 365 hari. Jadi setiap 4 tahun, 0.25 hari akan bertambah dan ini memberikan kita 1 hari tambahan pada 29 Februari setiap 4 tahun. Mengenal pasti tahun lompat bukan satu perkara yang mudah. Terdapat banyak kriteria untuk sesuatu tahun tersebut untuk menjadi tahun lompat. Syarat pertama, tahun tersebut perlu mampu dibahagikan dengan 4. Tetapi walaupun tahun itu boleh dibahagikan dengan 4, kita perlu memastikan jika ianya pula boleh dibahagikan dengan 100. Jika boleh, kita perlu memeriksa dengan lebih mendalam. Proses ini mungkin kelihatan rumit, tapi kita boleh melaksanakan pemeriksaan ini dengan menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Bersarang bermaksud terdapat sesuatu syarat di dalam syarat yang lain. Bayangkan anak patung Rusia di mana terdapat anak patung lain yang lebih kecil di dalamnya. Ini adalah carta alih untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Seperti mana yang boleh kita lihat, kita mempunyai struktur kawalan pilihan di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Carta ini juga hampir serupa dengan rajah yang kita telah lihat terlebih dahulu. Mari kita membina bahagian pertama carta alih ini. Perhatikan baris kedua. Kita boleh menggunakan pernyataan matematik untuk menunjukkan syarat kita. Dalam contoh ini, kita mengubah jenis data tahun kepada integer dan seterusnya mengira dan lihat jika baki operasi bahagi adalah bersamaan dengan kosong. Simbol peratus digunakan untuk mengira baki operasi bahagi. Struktur kawalan pilihan bersarang bermaksud bahawa terdapat satu lagi struktur kawalan pilihan di dalam satu struktur kawalan pilihan. Cuba lihat baris 2 dan 3. Terdapat indentasi di sini. Baris 3 kelihatan lebih ke kanan berbanding baris 2. Python menggunakan indentasi untuk menentukan baris mana milik blok yang mana. Anda boleh bayangkan perkara ini seperti bekas plastik. Pilihan bersarang adalah bekas plastik kecil yang berada di dalam bekas plastik yang lebih besar. Dalam contoh ini, bekas plastik yang lebih besar adalah antara baris 2 ke baris 6. Perhatikan bagaimana level indentasi adalah sama, manakala bekas plastik yang lebih kecil adalah antara baris 3 dan baris 5. Akhir sekali, bahagian terakhir pada carta alih kita.
satu lagi pilihan bersarang dah lengkap. Jom kita imbas kembali pengajaran video kali ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan, dan yang kedua, kita belajar menggunakan pernyataan matematik sebagai syarat untuk pilihan. Sebagai cabaran untuk video ini, bolehkah anda cipta program peranti pengiraan kadar denyutan jantung? Program anda perlu mampu untuk memberitahu kadar denyutan jantung untuk lelaki dan perempuan dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun dan tentukan jika jantung mereka di bawah purata, lemah atau memuaskan. Program anda akan bermula dengan menanyakan jantina pengguna, umur pengguna dan kadar denyutan jantung pengguna. Lalu, paparkan kategori yang betul kepada pengguna program anda. Selamat mencuba! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan, cik-cikgu dan murid-murid semua. Kita bersua kembali untuk speaker ketiga kita pada hari ini, jauh datangnya, iaitu Dr. Nadia Razman, penyelidik dari University of Cambridge, United Kingdom. Sebelum saya serahkan kepada beliau, saya mulakan sedikit pengenalan mengenai latar belakangnya. Dr. Nadia Razman mempunyai Bachelor of Biotechnology dan juga PhD dalam Plant Sciences dari the Australian National University, Canberra, Australia. Beliau terlibat dengan beberapa projek berkaitan dengan plant synthetic biology. Beliau juga terlibat dengan independent project di Wageningen University, Netherlands. Kini, beliau adalah merupakan Research Associate di Sainsbury Lab, University of Cambridge. Kepakaran beliau adalah termasuk Plant Peptide Biology dan Plant Developmental Biology yang mana berfokuskan kepada legume development. Oleh itu, saya rasa kita terus serahkan sesi perkongsian ini kepada Dr. Nadia Razman. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Azlina. Assalamualaikum and good morning everyone. So today the talk will be on synthetic biology and simple circuits. So just to reiterate again, I'm not an engineer. I'm actually a plant biologist, but today we're going to explore some biological pathways and how we can understand biological pathways through microbit that represent simple circuits. Okay, so before we begin, let's have a look at DNA. So DNA, it encodes the information that is needed for a cell to function, pretty much how the organism functions. DNA consists of 4 different nucleotides, and they are represented by these letters here, the T, G, C, and A. So these letters or alphabets actually would make up, because DNA is like a big book, it'll have a lot of instructions, and these instructions can be read as a sentence. So this one sentence is called gene. So one gene would give an instruction to make a certain protein. So this particular DNA is compacted, and when it's compacted, it's in the chromosome inside the nucleus in the cells. So a lot of cells would make up the whole organism. Now, DNA, and this is the central dogma of molecular biology, where DNA makes another molecule called RNA that makes protein. But the most important bit is DNA can make protein. It encodes for protein. So if we look at here, DNA is being copied to make RNA, and then the RNA would be translated into protein. And this represents a very simple pathway, so one biological pathway. So biological pathways, we can view them as circuits, and genetic circuit actually uses the same engineering principles that any engineers would actually use and apply. So over here, we have
one biological pathway in a bacteria. So what this pathway is doing is that in the presence of sugar, then this bacteria, the DNA inside the bacteria would be read and translated to make this green protein. Okay, so this is this very simple pathway. In the presence of sugar, the green protein would be made. In another word, this pathway is an on pathway because so the bacteria can only make this particular green protein when there's sugar. Now, if there is no sugar around, so the bacteria cannot make this green protein at all. So the DNA wouldn't be read and translated into this particular green protein. So in this case, it is an off state. So this particular pathway can be an on state and an off state where it's not being made. Now let's take it a little bit further. So over here, we have the previous pathway. In the presence of sugar, this protein is being made. We add another pathway where in the presence of water, the bacteria can now make this purple protein. And only in the presence of both the green and the purple, another bit of DNA would be read and translated to make this green fluorescent protein, or we call it as GFP. So GFP, and this is the synthetic part, GFP is not present in bacteria. GFP is actually, it comes from jellyfish and it can fluorescent. Now, this particular pathway, we can represent it in a logic gate, specifically the AND gate. So we have two inputs here, which is the sugar and water, and we have an output, which is this GFP, or green fluorescent protein. So this table here, it's called the truth table, and what it actually saying is that if there's no sugar and water, then there will be no GFP being made. And if there's only sugar but no water, no GFP will also be made. And if there's no sugar and just water, then no GFP would be made. And only when there are sugar and water together, then this green fluorescent protein will be made. And you can see there's particular colony of bacteria that is actually making a lot of GFP. Now, not only just bacteria would have DNA, plants have DNA, we have DNA too. And in particular for plants, since I'm a plant biologist, we can engineer genetic circuits in any organisms, including plants. Okay, so let's try to engineer a good tomato plant. So before, we've seen AND gate in bacteria. So now let's see an AND gate in tomato plant. So a good tomato plant would need enough nutrient and water to make more fruits. So in this case, we can see it as this particular AND gate. So the inputs would be, input A would be water, and input B would be fertilizer, because fertilizer would increase nutrients in the soil for the plant. And then we would have two states. So the off state and the on state. So the off state would be 0, while the on state would be 1. So for the input, 0 would mean the absence of water or fertilizer, and 1 would mean presence of water or fertilizer. And the state of output, however, when it says 0, it means that the plants cannot make any fruits. And if it's a state of 1, then there will be more fruits. So let's see the truth table of what we'll get for a tomato plant with an AND gate pathway. So if there's no water, no fertilizer, then we would assume, well, the plant wouldn't be able to make fruits. So there will be 0. And again, if there's only fertilizer but no water, no tomato fruits. If there's water but no fertilizer, also no tomato fruits. And only if they're both
water, and fertilizer, that the plant can make more tomato fruits. So that's the end gate. So in microbit, you can treat the microbit itself as a plant. And if you encode the pathway like this, with button A symbolizing the water, button B is the fertilizer, and we're using the AND gate here. Hopefully, when both inputs are present, you can get a happy plant with a lot of tomato fruits, or else it'll be a sad plant with no tomato fruits. Now, there's also another gate called the OR gate. Now, for the OR gate, like the statement saying, the good tomato plant would only make fruits when there is light, the sunlight, or enough nutrients. And this is the OR gate. And in this case, we have input A as sunlight and input B as fertilizer. Now, what would you expect the outputs to be if it's an OR gate? So we have these two inputs here. So obviously, if there's no sunlight or fertilizer, then the plant wouldn't be able to make any tomato fruits. But what about the rest of this, when there is either fertilizer or sunlight or both? So I'll give you a few seconds to think about that. And hopefully you get this result. So when there is fertilizer but no sunlight, you can still make tomato fruits. And if there's only sunlight but no fertilizer, you can also still make tomato fruits. And if they're both, then you can make tomato fruits. So this is how an OR gate function, and that's can be presented by a particular pathway in the tomato plant too. Now let's take another step. Oh, and also you can test this out on microbit, where there is a light sensor on microbit, and that represents the sunlight. And with an OR gate here, with button B as the fertilizer, you can either get a happy plant with a lot of fruits or a sad plant with no fruits. And hopefully having either the sunlight or the fertilizer by pressing the button B, or both, you can get a happy plant with a lot of tomato fruits. Now, let's take another step further, where we put all the three inputs that we have just explored, which are light, nutrients, and water. However, without water, plants can dry up. So even though these three components are important, water is particularly very important, because if there's no water, then plants can dry up and there will be no fruits at all. So how do we make a circuit for this tomato plant? So let's consider the inputs. So input A would be sunlight, B would be fertilizer, and C, water. The output in this case is the same, which is the tomato fruits. So let's look at the truth table. Since without water, plants can dry up and wouldn't be able to make fruits, we would expect that with no water here and here, so these two conditions, would, there's actually four states here, then there would be no tomato fruits at all. So the plant wouldn't be able to make tomato fruits. And that's what we got. However, even if there's water, but both fertilizer and sunlight are not present, then you would not be able to actually make tomato fruits. And only if there's water present and one of the fertilizer or sunlight would be there, then the plant can make tomato fruits here. Similarly, in this condition here, where there's sunlight but no fertilizer, but water is present, it can make tomato fruits. And when all three are present, obviously it will be a happy plant with a lot of tomato fruits. And from this truth table, we can actually predict what kind of logic gate that this would can be made of.
And it's actually a combination of an OR gate here and an AND gate, where input A is light, input B is fertilizer, and input C is water. So by knowing this, we can actually test this out on microbit. So if we encode it in a way that this is an OR gate, the light sensor, and button B, where button B is fertilizer, is under an OR gate, combined with an AND gate with button A as the water, you can actually test it out if we can get a happy plant or a sad plant. Okay. Now let's take another step further. So now we are going to engineer a particular plant called the pomato plant. And the pomato plant is actually potato plant that is grafted onto a tomato plant. So you can get tomatoes and potatoes on one plant. And with genetic engineering, we can control these plants, whether we want to have more tomatoes or more potatoes. Now, let's say I'm one of the people who like to eat tomatoes all the time, but sometimes I would want to eat potatoes, right? So what is the logic gate for this? So first, let's consider the inputs. So if there is so we have two states of inputs. So if it's 0, then it means that there's no or less tomato or potato. And if it's a 1, then it means that there's a lot of tomatoes and or potatoes. And the outputs, if it's a state of 0, then what it means that the plant is making less tomatoes than potatoes. And if it's a state of 1, then it's making more tomatoes than potatoes. Okay? So let's consider the first condition. There's no tomato around, there's no potato around. We would like to have the plant to actually make more tomatoes because I like to eat more tomatoes than potatoes. So the output is 1. And if there's no tomato, but a lot of potatoes, then I would still want to make more tomatoes, right? Because I like tomatoes. So we have the output that's also 1. However, if there are a lot of tomatoes, but sometimes I would like to eat a little bit of potatoes, right? So, but then there are no potatoes around, I would like the plant to be in a state of 0, where there's less tomatoes than potatoes. And if there's equal number of tomatoes and potatoes, since I like more tomatoes, then I would like to have the plant in a state of 1. Okay, so with this truth table, by actually knowing what we want, we can engineer it, and actually this particular truth table can be generated from this particular gate, a logic gate, where there's a NOT gate here and an OR gate over here. Okay. Now we can also test this out with microbit as our pomato plant. So if you code button A as the tomato and button B is the potato, and it's under a NOT gate and also an OR gate here, you can actually see if you can get more tomato or more potatoes. Right? So you can test this out with microbit. Right. So how about if we can engineer a cyclical tomato and potato? So it's in a cycle. Sometimes it's tomato, sometimes potato, and it goes round and round and round and round. So there's a synthetic circuit called the reciprocator circuit. And this has been tested out by both biologists and physicists and mathematicians. And it needs 3 components. It's a 3-component system that are mutually inhibiting each other. So in this pomato plant, we would have the 3 components, which are tomato, potato, and also the root, because the root gets water and nutrients, right? And it actually works in this mutual inhibition cycle, where the potato would inhibit tomato, and the tomato would inhibit the root formation,
and the root itself would inhibit the potato. So if we model this in a graph, what we get is this cycle of sometimes potato, sometimes tomato, sometimes a root. And if we look at this particular part here, so the first peak is potato, and this is when the potato is being formed. And the potato would inhibit tomato, so the tomato is actually reduced here. But because it is inhibiting the tomato, then it allows the root to grow. So the root would actually grow, this blue line here. And because the root is growing, it's actually inhibiting the potato. So you can see that the potato is going down. And because the potato is going down, it allows the tomato to grow. And you can get the tomato, this green line here, picking up. And the cycle continues. And when the cycle continues, you have this potato sometimes, tomato, and then potato, and then tomato back again. Okay. And how do we know this actually works? Well, the reciprocated circuit is first discovered in, well, it's actually a synthetic circuit. It is tested in bacteria. It was tested actually back in 2000. And this is the 3-component system that they use in the bacteria. So you can see it's a similar sort of mutual inhibition. And the TET-R here is the one that is actually activating a fluorescent protein. And you can see how it works in bacteria from this. Oops. So you can actually see, hopefully here, it actually, the fluorescent protein, which is under the reciprocated circuit, goes up and down, up and down, up and down. It's a cycle. Okay, so this is actually from this particular circuit, synthetic circuit. Now, hopefully, you can appreciate a couple of take-home messages. The main two ones are, we can understand biological pathways as genetic circuits. And through engineering principles, we can actually engineer new genetic circuits for better plants. And this is part of synthetic biology. So just a little bit about how we can engineer plants, especially in the midst of climate change. We have a lot of flooding recently in Malaysia, and certain parts of the world is actually experiencing drought. So because of climate change, there's a lot of stress that the plants are experiencing. And when plants experience a lot of stress, it actually reduces yield, so we have less food to eat. So through bioengineering, we can actually make better plants that can make more food in the changing climate. So through engineering better crops, then we can have crops that are tolerant to flooding, to drought, to high temperature, and also to pests and diseases. So that is it. Thank you for listening. Okay, thank you very much Dr. Nadia atas perkongsian. It's such an interesting topic, especially on the part on how we want to produce the gate circuit for having the tomato. Oh, it's so interesting. All right, I look into the YouTube and some question. There is one question from the audience. Saya bacakan ya. Okay, are you using Scratch programming to program the microbit? I'm not using Scratch. It's part of the microbit software, the GUI that comes with the microbit. So yeah. All right. So you're totally using the microbit to identify the rules based on the circuit, based on the gate, based on the truth table, and then we come up with the gate circuit, right? Okay, menarik lah. So we can see that we can, even though in a biology area, we still can produce it into the simple circuit untuk kita buat guna microbit semua kan. Okay. Alright, so ada lagi soalan tak? Yang lain saya rasa mungkin itu saja kot.
Tak ada soalan. Alright. So itu saja. Terima kasih banyak lagi sekali Dr. Nadia Rahman. Alright. Thank you for joining us to share your knowledge, your experience in the area of the biology and share with our student. Murid-murid kat sini, cikgu mungkin akan dapat idea lah nanti untuk berkaitan dengan STEM juga nanti. Alright. So kita berehat seketika. InsyaAllah sebentar lagi kita akan jumpa semula untuk sesi keempat. Okey, itu saja. Welcome everybody to Edu360 Academy. Robotics makes me even more smarter than I need to know. Okay. It makes me know how to make other Legos too. I like robotics because it makes me smart and make me more study hard.
Bayangkan anda mempunyai 24 buah apel dan perlu membahagikannya kepada longgokan apel secara sama rata. Bagaimanakah anda akan bahagikannya? Terdapat banyak cara untuk melakukan pembahagian tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pecahkan kepada 2 longgokan dengan 12 apel setiap longgokan, atau 3 longgokan ber-8, 4 longgokan ber-6 dan sebagainya. Sekarang cuba bayangkan jika saya meminta anda untuk bahagikan 23 biji apel secara sama rata. Hanya terdapat satu cara untuk melakukannya, iaitu satu longgokan dengan semua 23 biji apel di dalamnya. 23 adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri atau satu. Di sini adalah senarai 100 nombor perdana yang pertama. 4 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan kepada 2. 77 juga bukan nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan diri sendiri. Dan 11. Jika diberikan suatu nombor, bagaimanakah anda hendak mengenal pasti sama ada nombor tersebut merupakan nombor perdana atau bukan? Nombor perdana merupakan salah satu jenis nombor terpenting dalam sains komputer. Kriptografi, bidang sains komputer yang berurusan untuk memastikan komunikasi selamat bergantung kepada nombor perdana untuk berfungsi. Hari ini kita akan belajar cara untuk mencipta algoritma yang akan menentukan sama ada sesuatu nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Cara paling mudah adalah dengan membahagikan nombor tersebut dengan 2 hingga ke nombor itu sendiri. Jika nombor tersebut boleh dibahagikan dengan nombor lain selain 1 dan nombor itu sendiri, maka ianya bukanlah nombor perdana. Jom kita cuba nombor 6. Okey, nombor 6 boleh dibahagikan dengan 2. Maka kita boleh rumuskan 6 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan 2 dan diri sendiri. Jom kita cuba nombor 7. Kita cuba bahagikan 7 dengan 2. Okey, tak boleh. Ada baki 1. Nombor 3, baki 1 juga. Kita ulangi proses pembahagian ini dengan menambahkan 1 kepada nombor pembahagi setiap kali. Sampailah ke nombor 7 iaitu nombor yang dimasukkan. Maka kita boleh rumuskan bahawa 7 adalah nombor perdana. Nampak tak dalam cara ini terdapat langkah yang diulangi. Kita ulangkan langkah membahagi nombor kita dengan pembahagi. Dalam atur cara, kita boleh arahkan komputer untuk mengulangi sesuatu atur cara dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Perhatikan kod berikut. Apakah yang dapat anda lihat apabila anda melaksanakan kod tersebut? Kod akan ulang hello sebanyak mana yang telah anda masukkan dalam atur cara. Jom bandingkan atur cara ini dengan carta alih. Struktur kawalan ulangan ini dikenali sebagai loop atau gelong while. Gelong ini mempunyai 4 langkah iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Di sini kita mempunyai permulaan keadaan di mana kita menetapkan X sama dengan input daripada pengguna. Kemudian kita semak jika syarat dipenuhi atau tidak, iaitu syarat X tidak sama dengan kosong. Kemudian kita bergerak ke dalam gelong. Lihat bagaimana kandungan loop mempunyai indentensi yang lebih ke kanan. Dalam kod ini kita mahu print hello untuk berulang. Ini adalah tindakan kod kita. Di sini, tindakan kod kita hanya sekali sahaja. Anda boleh mempunyai tindakan yang lebih dari satu atau struktur kawalan pilihan di sini maupun struktur kawalan ulangan di dalam. Akhir sekali, kita perlu mengemaskini syarat menggunakan penambahan atau penolakan nilai pemboleh ubah kiraan di mana kita tetapkan nilai baru bagi menggantikan nilai lama. Di setiap langkah, kita tolak X dengan 1. Ini merupakan langkah yang paling penting di dalam loop. Tanpa langkah kemaskini, gelong kita boleh menjadi tak terhingga ataupun dalam bahasa Inggeris infinite loop. Jom kita lihat apa akan berlaku apabila kita keluarkan langkah kemaskini ini. Seperti mana yang anda lihat, loop kita menjadi tak terhingga dan tiada pengakhiran. Jom lihat contoh gelong yang satu lagi. Mari kita jejak pelaksanaan gelong ini bersama-sama. Kita bermula dengan memasukkan nilai input 3. Dalam langkah pertama, Y adalah 1. X masih 3. Jadi syarat adalah benar, kita akan paparkan Y iaitu 1. Kemudian kita tambah 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 2. Y masih kurang daripada X yang 3, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan Y yang sekarangnya sudah jadi nilai 2. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y,
Sekarang Y sudah menjadi 3. Sekarang Y adalah sama dengan X. Jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan outputnya 3. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y. Sekarang Y menjadi 4. Syarat Y lebih kecil atau sama dengan X adalah palsu. Maka atur cara akan berakhir di sini. Hello World, gelung boleh diberhentikan pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kita tambahkan tindakan dalam gelung kita. Jom laksanakan atur cara ini. Seperti yang anda dapat lihat, apabila Y ialah 2, pernyataan break ini akan hentikan pelaksanaan kod dan keluar daripada loop. Bagaimanakah kita akan melakukan program pemeriksa nombor perdana? Mari kita buatkan sumbang syarat. Pertama, kita tahu bahawa jika sesuatu nombor itu boleh dibahagikan dengan pembahagi selain satu atau dirinya sendiri, ianya bukan nombor perdana. Kita boleh mula menganggap semua nombor adalah nombor perdana sehingga terbuktinya ia bukan nombor perdana. Kita boleh tetapkan satu lagi pemboleh ubah boolean. Pemboleh ubah boolean boleh dianggap sebagai bendera. Ia bertindak sebagai sebuah papan tanda yang akan memberitahu program yang jauh di bawah apa yang sedang berlaku. Fikirkannya sebagai suis lampu dan bayangkan status nombor perdana atau tidak sebagai cahaya lampu. Sekiranya nombor itu adalah perdana, kita akan dapat cahaya. Jadi, sepanjang program ini, kita hanya perlu melihat keberadaan cahaya untuk mengetahui sama ada nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Pembahagi pertama kita adalah nilai 2. Kita tidak mula dengan 1 kerana semua nombor boleh dibahagikan dengan 1. Jadi tiada keperluan untuk semak pembahagi 1. Seterusnya, apakah syarat yang ingin disemak? Kita perlu semak sama ada kita sudah selesai menggunakan semua pembahagi yang perlu diuji, iaitu pembahagi dari 2 sehinggalah nombor yang ingin disemak. Dengan setiap ulangan, pembahagi kita akan bertambah 1. Dan ia akan terus bertambah sehingga nombor kita kurang 1. Sekali lagi, kita tidak memeriksa kes di mana pembahagi adalah nombor kita kerana semua nombor boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Kita sudah tahu bahawa jika nombor itu boleh dibahagikan dengan nombor lain selain daripada nombor itu sendiri dan 1, ianya bukan nombor perdana. Sebaik sahaja kita tahu ia bukan nombor perdana, kita boleh keluar dari gelung. Jangan lupa, sebelum keluar dari gelung, tukarkan nilai bendera kita, boolean tadi, kepada palsu. Akhir sekali, kita hanya perlu menambah 2 baris untuk memaparkan hasilnya selepas gelung. Terdapat 2 keputusan dalam semakan kita sama ada nombor itu adalah nombor perdana atau tidak. Ingat, sebelum ini kita mempunyai bendera boolean. Pada akhir program inilah, kod tersebut akan memeriksa sama ada bendera itu masih benar. Jika benar, nombor ini adalah nombor perdana. Dengan perancangan ini, sekarang kita boleh susun dan hasilkan atur cara kita. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan ulangan. Yang kedua, kita belajar untuk mengesan perubahan pemboleh ubah dalam program kita. Yang ketiga, kita belajar tentang penambahan dan pengurangan pemboleh ubah. Dan akhir sekali yang keempat, kita belajar tentang bendera boolean. Pernahkah anda mendengar ujian FizzBuzz? Ujian FizzBuzz adalah soalan temu duga pengatur cara yang dikatakan betul-betul menguji kebolehan pengaturcaraan seseorang. Ujian FizzBuzz ini digunakan dalam syarikat teknologi hebat seperti Google, Facebook untuk menguji keupayaan pengaturcaraan calon mereka. Ujiannya berbunyi seperti ini. Buat satu atur cara yang akan memaparkan nombor 1 sehingga 100. Setiap kali anda menemui nombor gandaan 3, paparkan perkataan fizz sahaja dan bukan nombor gandaan 3 tersebut. Setiap kali anda menemui nombor gandaan 5, paparkan buzz, dan jika nombornya adalah gandaan 3 dan gandaan 5, paparkan FizzBuzz. Output untuk 15 nombor pertama akan kelihatan seperti yang ditunjukkan. 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8,
Fiz, bas, 11, Fiz, 13, 14, Fiz bas. Selamat mencuba. Hello world. Bayangkan anda mempunyai 24 buah apple dan perlu membahagikannya kepada longgokan apple secara sama rata. Bagaimanakah anda akan bahagikannya? Terdapat banyak cara untuk melakukan pembahagian tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pecahkan kepada 2 longgokan dengan 12 apple setiap longgokan, atau 3 longgokan ber-8, 4 longgokan ber-6 dan sebagainya. Sekarang cuba bayangkan jika saya meminta anda untuk bahagikan 23 biji apple secara sama rata. Hanya terdapat satu cara untuk melakukannya, iaitu satu longgokan dengan semua 23 biji apple di dalamnya. 23 adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri atau satu. Di sini adalah senarai 100 nombor perdana yang pertama. 4 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan kepada 2. 77 juga bukan nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan diri sendiri, dan 11. Jika diberikan suatu nombor, bagaimanakah anda hendak mengenal pasti sama ada nombor tersebut merupakan nombor perdana atau bukan? Nombor perdana merupakan salah satu jenis nombor terpenting dalam sains komputer. Kriptografi, bidang sains komputer yang berurusan untuk memastikan komunikasi selamat bergantung kepada nombor perdana untuk berfungsi. Hari ini kita akan belajar cara untuk mencipta algoritma yang akan menentukan sama ada sesuatu nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Cara paling mudah adalah dengan membahagikan nombor tersebut dengan 2 hingga ke nombor itu sendiri. Jika nombor tersebut boleh dibahagikan dengan nombor lain selain 1 dan nombor itu sendiri, maka ianya bukanlah nombor perdana. Jom kita cuba nombor 6. Okey, nombor 6 boleh dibahagikan dengan 2. Maka kita boleh rumuskan 6 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan 2 dan diri sendiri. Jom kita cuba nombor 7. Kita cuba bahagikan 7 dengan 2. Okey, tak boleh. Ada baki 1. Nombor 3, baki 1 juga. Kita ulangi proses pembahagian ini dengan menambahkan 1 kepada nombor pembahagi setiap kali. Sampailah ke nombor 7 iaitu nombor yang dimasukkan. Maka kita boleh rumuskan bahawa 7 adalah nombor perdana. Nampak tak dalam cara ini terdapat langkah yang diulangi. Kita ulangkan langkah membahagi nombor kita dengan pembahagi. Dalam atur cara, kita boleh arahkan komputer untuk mengulangi sesuatu atur cara dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Perhatikan kod berikut. Apakah yang dapat anda lihat apabila anda melaksanakan kod tersebut? Kod akan ulang hello sebanyak mana yang telah anda masukkan dalam atur cara. Jom bandingkan atur cara ini dengan carta alih. Struktur kawalan ulangan ini dikenali sebagai loop atau gelong while. Gelong ini mempunyai 4 langkah iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Di sini kita mempunyai permulaan keadaan di mana kita menetapkan X sama dengan input daripada pengguna. Kemudian kita semak jika syarat dipenuhi atau tidak, iaitu syarat X tidak sama dengan kosong. Kemudian kita bergerak ke dalam gelong. Lihat bagaimana kandungan loop mempunyai indentensi yang lebih ke kanan. Dalam kod ini, kita mahu print hello untuk berulang. Ini adalah tindakan kod kita. Di sini, tindakan kod kita hanya sekali sahaja. Anda boleh mempunyai tindakan yang lebih dari satu atau struktur kawalan pilihan di sini maupun struktur kawalan ulangan di dalam. Akhir sekali, kita perlu mengemaskini syarat menggunakan penambahan atau penolakan nilai pemboleh ubah kiraan, di mana kita tetapkan nilai baru bagi menggantikan nilai lama. Di setiap langkah, kita tolak X dengan 1. Ini merupakan langkah yang paling penting di dalam loop. Tanpa langkah kemaskini, gelong kita boleh menjadi tak terhingga ataupun dalam bahasa Inggeris infinite loop. Jom kita lihat apa akan berlaku apabila kita keluarkan langkah kemaskini ini. Seperti mana yang anda lihat, loop kita menjadi tak terhingga dan tiada pengakhiran. Jom lihat contoh gelong yang satu lagi.
Mari kita jejak pelaksanaan gelung ini bersama-sama. Kita bermula dengan memasukkan nilai input 3. Dalam langkah pertama, Y adalah 1. X masih 3. Jadi syarat adalah benar, kita akan paparkan Y iaitu 1. Kemudian kita tambah 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 2. Y masih kurang daripada X yang 3, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan Y yang sekarang ini sudah jadi nilai 2. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y, sekarang Y sudah menjadi 3. Sekarang Y adalah sama dengan X, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan outputnya 3. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 4. Syarat Y lebih kecil atau sama dengan X adalah palsu. Maka atau cara akan berakhir di sini. Hello world, selamat kembali ke siri Python episod ke-6. Jom kita main satu permainan. Saya fikirkan satu nombor antara 1 dan 3 dan anda teka nombor yang saya pilih. Jika anda teka 1 atau 3, anda salah. Saya sedang fikirkan nombor 2. Hari ini kita akan cipta sebuah permainan meneka nombor. Tetapi bukan teka nombor yang saya fikirkan, tetapi teka nombor apa yang komputer fikirkan. Kalau kita tetapkan nilai nombor sendiri, permainan kita akan berakhir dengan cepat kerana kita sudah tahu jawapannya. Permainan kita pasti lebih seronok jika kita biarkan komputer tentukan nombor secara rawak. Untuk itu, kita akan menggunakan fungsi random dalam Python. Python boleh lakukan banyak perkara dan apa yang menjadikannya sangat berkuasa adalah jika terdapat sesuatu perkara yang Python tak tahu atau tak pasti, anda boleh mengajarnya dengan mengimport package fungsi itu. Di sini, kita akan import package random yang akan membenarkan Python menghasilkan nombor secara rawak. Kod untuk menghasilkan fungsi rawak adalah random.randint 1 hingga 10. Ini bermakna bahawa kita akan menggunakan fungsi randint iaitu random integer dari package random. Fungsi ini boleh menjana satu nombor rawak dari 1 hingga 10. Cuba laksanakan kod ini dan anda akan melihat bahawa setiap kali kod dilaksanakan, nombor yang berbeza akan dijana. Seterusnya, kita akan membina kandungan permainan kita. Oleh kerana kita inginkan pengguna untuk meneka nombor sehingga berjaya, untuk aksi berulang kita akan menggunakan gelung ulangan. Dalam video yang lepas, kita telah pelajari struktur kawalan ulangan dengan menggunakan gelung while. Setiap struktur kawalan ulangan mempunyai 4 langkah, iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemas bumi. Untuk program ini adalah carta ahli kod kita. Perasan tak terdapat beberapa langkah yang sama? Dalam pengaturcaraan, ini dikenali sebagai kelewahan kerana terdapat 2 segmen kod yang melakukan perkara yang sama. Kita boleh membetulkannya dengan satu lagi jenis struktur gelung yang dikenali sebagai gelung do-while. Dalam gelung do-while, kita tiada permulaan. Pelaksanaan tindakan... Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera semua. Kita teruskan webinar kita dengan speaker keempat pada pagi ini iaitu Dr. Muhammad Nazmin Maslan, iaitu Koordinator STEM dan juga Hub IoT UTM. Jadi sebelum saya serahkan sesi perkongsian, saya beri sedikit biografi mengenai beliau. Dr. Muhammad Nazmin Maslan mempunyai Doctorate Engineering degree daripada Tokyo Institute of Technology, Japan pada tahun 2018. Beliau pernah menjadi Research Assistant di Faculty of Health Science and Biomedical Engineering UTM. Beliau juga ada pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan UTM dan juga selaku koordinator di bawah unit STEM dalam Pusat Pengurusan Kolaborasi RISE UTM Melaka. Kepakaran Dr. Muhammad Nazmin adalah dalam Precision Mechatronics dan Precision Motion Control. Pada tahun 2020, beliau telah bermula melibatkan diri dengan microbit dan juga mula mengendalikan training dan juga webinar yang berkaitan dengan microcontroller iaitu passion beliau. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa, saya serahkan sesi perkongsian kepada Dr. Muhammad Nazmin. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik. Terima kasih kepada moderator Azlina.
Okey, tibalah giliran saya untuk berkongsi tajuk webinar saya iaitu aplikasi IoT dengan microbit. Jadi adik-adik, Cikgu Min minta maaf sangat-sangat ya. Mungkin saya terlambat sedikit. Okey, jadi Cikgu Min punya slide ni kami gunakan secara video jadi hasil daripada perkongsian Cik Min ni, Cikgu Min, adik-adik akan didedahkan dengan kaedah pengaturcaraan mikro pengawal microbit yang mudah diaplikasikan dalam projek IoT. Tapi Cikgu Min punya slot ni dah kurang 30 minit dah. Jadi harapnya sampai jugalah sharing perkongsian Cikgu Min. Jadi apakah itu Internet of Things? Apakah itu Internet of Things? Mana ni? Jadi Internet of Things adalah suatu objek yang mempunyai perkomputeran peranti di dalam dia, dan ia boleh menghubungkan dengan peranti yang lain, objek yang lain dengan dia pindahkan data tersebut dengan menggunakan internet. Jadi seperti dinyatakan di sinilah, cloud applications will be used by billions of devices for all kinds. Jadi seterusnya, gerak tak ni slide Cikgu Min ni? Okey, dalam bahasa Melayu, merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, apakah itu Internet of Things? Benda yang memiliki kemampuan untuk menghantar maklumat melalui jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Jadi ini adalah interaksi antara komputer dengan komputer. Okey, jadi ini adalah suatu contoh projek microbit dan juga Internet of Things. Jadi seperti adik-adik boleh lihat, apa-apa projek mikro pengawal, kita mulakan dengan suatu input, suatu di sini dikira suatu sensor penderia. Jadi apa yang di hadapan adik-adik ni, kita ada penderia lembapan tanah ataupun bahasa Inggerisnya tu moisture sensor, dan juga suhu. Ni kalau ni sebelah kanan dia adalah suhu, penderia suhu. Jadi temperature sensor. Jadi di sebelahnya adalah suatu proses. Tengah-tengah ni suatu proses yang komponennya dikawal, komponen utamanya dinamakan mikro pengawal. Jadi adik-adik sudah semestinya join perkongsian Cikgu Min ni. Kita pakai mikro pengawal microbit. Okey, jadi bagaimana untuk kita sambungkan mikro pengawal ini dengan Wi-Fi? Okey, jadi kita perlukan suatu modul. Nanti Cikgu Min akan perkenalkanlah modul Wi-Fi yang sesuai dengan microbit ini. Kemudian bagaimana kita nak kumpul data itu, proses data itu kita akan sambungkan kepada suatu komputer. Kalau dalam kes ni kita mahukan menggunakan internet, jadi kita boleh elakkanlah gunakan kabel USB, kita pakai internet untuk bertukar data. Seterusnya lagi output, dah lalu suatu proses, jadilah dia suatu output.
Jadi output boleh datang dari segi LED, buzzer, suatu motor servo dan juga motor DC. Okey. Jadi Cikgu Min nak kongsikan untuk buat suatu projek IoT ni kita ada peringkat dia. Jadi level peringkat. Contoh yang pertama, Cikgu Min klasifikasikan. Cikgu Min namakan projek IoT ready. Dalam kes ni, Cikgu Min just cuma pakai USB, iaitu dia gunakan untuk log data persekitaran dengan gunakan penderia dalaman. Jadi kan adik-adik sudah tahu dalam microbit itu sendiri dia ada penderia. Ada penderia suhu, ada yang penderia sentuhan, ada ultrasonic. Jadi kita boleh gunakan penderia tersebut. Jadi selain daripada itu, kita boleh gunakan penderia luaran. Jadi kalau adik-adik nak cucuk suatu penderia kepada contoh ni kan tanah, nak tahu kelembapan tanah. Jadi kita boleh gunakan penderia luaran, external sensors. Lagi satu, Cikgu Min namakan projek IoT, iaitu dah kita boleh buang semua USB kabel, kita gunakan modul Wi-Fi. Jadi contoh projek yang pertama iaitu ini aplikasi ini kan, yang ni. Jadi Cikgu Min ada contoh coding untuk kita mengukur suhu dan juga data daripada suhu daripada persekitaran tu, kiranya suhu bilik, kita boleh log, kita boleh simpan data tersebut dalam suatu komputer. Jadi yang ni coding ni pakai rangkap forever, dan dalam tu pakai coding ni lah, serial root numbers, array of temperature dan juga suhu cahaya. Cahaya pun Cikgu Min boleh rekod Okay, nanti kita akan saksikan bagaimana microbit itu sendiri dia boleh ukur secara langsung in real time. Jadi Cikgu Min cari balik dia punya masa yang sesuai ni. Okey. Jadi dia punya langkah-langkahnya, download kod di microbit dan juga tekan show device, perhatikan graf berubah dan kemudian adik-adik boleh download data tersebut dalam Excel. Contoh yang ni lah, Cikgu Min ada sekarang ni microbit, kemudian sambungkan kepada komputer, and then kita boleh lihat mana ni ni kita mula. Okay. So ini salah satu contoh aplikasi Cikgu Min dapat ukur cahaya dan juga ukur suhu. Okay. Ni video dia. Jadi bila microbit sambungkan kepada suatu PC, kemudian yang bergerak-gerak tu itu adalah suhu. Okey. Seterusnya, projek yang kedua ni, kali ni Cikgu Min gunakan suatu penderia luaran. Macam mana penderia luaran ni? Jadi dia sambung kepada papan microbit. Kemudian inilah salah satu contoh penderia luaran, iaitu DHT11. Jadi apakah itu DHT11? Dia boleh mengukur suhu yang di sekitar. Jadi tanpa menggunakan penderia di atas board microbit. Okay, jadi ini dia punya contoh sambungan dia.
Jadi apa yang Cikgu Min boleh kongsikan, inilah coding yang sesuai kita gunakan dengan pendera luaran DHT11. Jadi adik-adik boleh tengoklah rangkap forever dia. Jadi kita tanpa gunakan yang coding sebelum ni kan, jadi adik-adik boleh gantikan dengan program yang ni, iaitu yang compatible, yang sesuai dengan DHT 11. Okay, jadi Cikgu Min pun ada dia punya video demo dia. Very fast lah. Okay. Okay, jadi inilah sambungan dia, microbit dan juga sambungan clip wire, dan kemudian sambung ke DHT11. Jadi adik-adik boleh lihatlah dia punya paparan data dia. Okey, jadi bagaimana untuk menjadikan dia lebih kemas? Kan dari tadi pakai clip wire kan? Jadi Cikgu Min juga ada projek yang nak lagi kemas. Adik-adik boleh gunakan dipanggil komponen Keytronic Edge Connector. Okay, ataupun yang ni lah, Yaboom Basic Bit. Okay, jadi sambungan dia seperti berikut lah. Jadi exact same connection with DHT11, but more neatly, lebih tersusun. Okey, jadi Cikgu Min ni tengok, Cikgu Min tak boleh lama. Jadi kita terus kepada projek yang ketiga. Projek yang ketiga ni, kali ni adik-adik dah gunakan Wi-Fi. Kita buang semua USB kabel tu kan. Jadi inilah modul Wi-Fi tersebut, ESP01S. Okay. Jadi ESP01S ni betul-betul kos rendah. Jadi adik-adik boleh senang didapatilah. Cuma sambungannya, Cikgu Min galakkan adik-adik gunakan expansion board. Seperti Cikgu Min dah sebut tadilah, nak gunakan Yaboom ataupun satu lagi Keytronic Edge Connector. Jadi di sini contoh sambungan dia. Okey. Oops. Ni nampak tanpa ada soldering, tanpa ada tanpa ada tu kan, soldering tu pun tak apa. Jadi adik-adik just buat sambungan kepada pin yang betul lah. Akhirnya kena pin yang betul lah. Jadi programming dia seperti berikut. Adik-adik boleh lihatlah. Kali ni sebab kita nak gunakan Wi-Fi modul. Jadi Wi-Fi modul ni dia punya step agak panjang, tapi walaupun agak panjang, adik-adik boleh kod, adik-adik boleh mengatur cara dengan mudah. Sebab microbit sendiri pun dia adalah blok. Dia punya mengatur caraan dia secara blok dan secara grafik. Jadi Cikgu Min rasa adik-adik tak ada masalah dari segi program ni. Kemudian untuk masukkan data-data tu, adik perlu gunakan ThinkSpeak. Kalau Cikgu Min pakai ni, Cikgu Min pakai aplikasi ThinkSpeak. Okay. Jadi ThinkSpeak ni pun ada dia punya langkah-langkah dia. Jadi adik-adik boleh rujuk video-video YouTube bagaimana untuk kita hubungkan antara
Wi-Fi modul dan juga ThinkSpeak Wi-Fi modul ataupun Wi-Fi modul microbit ni dengan ThinkSpeak. Okey, jadi Cikgu Min boleh tunjuk ni demo. Ni. Okay. Ini pakai expansion board yang lain. Okay, itulah nak tanpa buang masa lagi kan. Jadi Cikgu Min yang tadi tu perkenalkan ESP01S. Kali ini yang berada di depan Cikgu Min, yang ni digunakan Rekabit expansion board. Jadi Rekabit expansion board yang bagusnya adik-adik tak perlu pening dengan sambungan tu sambungan daripada daripada ground, daripada fiber. Adik-adik tak perlu fokus kepada sambungan-sambungan tersebut. Adik-adik boleh fokus kepada dia punya programming. Jadi Rekabit ni sambungkan dengan Growth Wi-Fi, cukup sekali sahaja dia punya sambungan dia. Jadi adik-adik tak perlu risau dari segi sambungan. Jadi Cikgu Min boleh kongsikan video demonstrasi dia. Kalau dari segi programming pun tak jauh bezalah daripada ESP01 yang Cikgu Min sebelum ni pakai. Jadi ni contoh programming dia lah. Okey. Kali ini digunakan extension daripada yang sesuai lah dengan Rekabit. Okey, jadi inilah video demonstrasi. Jadi nampaklah adik-adik, microbit ni disambungkan dengan suatu expansion board dipanggil Rekabit, dan juga Rekabit ni dia punya board Wi-Fi, Wi-Fi modul yang sesuai, iaitu yang ni Growth Wi-Fi 8266. Okey. So daripada sambungan dengan expansion board, jadi adik-adik boleh melihat paparan secara langsung ni kiranya projek adik-adik ni menjadi. Okey. So rasa itu sahaja sesi saya pada perkongsian saya pada sesi ini. Harap adik-adik dapat lihatlah dapat pendedahan contoh-contoh aplikasi IoT dengan menggunakan microbit. Adik-adik boleh boleh mula dengan gunakan projek IoT ready. Adik-adik cuma perlu USB kabel yang memang sudah ada dengan microbit. Kemudian gunakan function data log. Jadi kat situ adik-adik boleh dapatlah data suhu, data cahaya. Nak gunakan penderia dalaman boleh, nak gunakan penderia luaran pun boleh. Okey, dan juga yang projek yang ketiga lah, Cikgu Min dah tunjukkan tadi. Kali ini daripada USB kabel tu adik-adik boleh gantikan dengan menggunakan modul Wi-Fi. Jadi modul Wi-Fi ni adik-adik gunakan, aplikasikan projek IoT. Semua data tu boleh ditukar dengan menggunakan teknologi internet. Okey, so rasa itu sahaja daripada perkongsian Cikgu Min. Cikgu Min serahkan semula kepada Nur Azlina.
Okey, terima kasih banyak Dr. Muhammad Nazmin ataupun Cikgu Min atas perkongsian yang berkaitan dengan aplikasi IoT yang mana menggunakan microbit. So daripada sensor tersebut kita boleh detect suhu, boleh detect cahaya, pergerakan, movement supaya kita dapat ambil data tersebut. Jadi dengan teknologinya IoT dengan microbit ni sebanyak dapat juga bantu kita menganalisis data untuk seterusnya. Jadi ada penderia dalaman, kemudian penderia luaran, sangat menarik. Okey, Dr. Muhammad Nazmin, Cikgu Min, kita ada soalan sedikit daripada audience. Okey, ada tak harga mampu milik bagi untuk komponen-komponen microbit tersebut untuk pelajar, khas ini untuk pelajar, ada tak? Okey. Jadi soalan dia, adakah komponen mampu milik Aha, betul. Okey. Jadi Cikgu Min tunjuklah sekali dengan visual Cikgu Min bayangkan papan mikrobit tu sekolah-sekolah sudah ada, cikgu sudah ada, murid-murid pun ada, adik-adik pun ada. Jadi apakah lagi komponen-komponen yang mampu milik Contoh yang macam ni lah yang tadi Cikgu Min ada tunjuk, dipanggil DHT 11. Jadi memang murah dan kiranya untuk projek kecil adik-adik cikgu boleh gunakan lah. Lagi luaran komponen-komponen kecil seperti LED, buzzer, servo dan juga motor, ini kira betul-betul mampu milik. Biasanya adik-adik cikgu akan dapat ni dalam suatu kit. Dia datang sekali, starter kit. Jadi adik-adik boleh kira aplikasikan projek-projek otomasi ni dengan gunakan inilah, output ni pun ada. Dan juga yang saya dimaklumkan tahun ini Cytron Technology dah dijual lah produk yang ni, kelembapan tanah. Dia boleh ukur kelembapan tanah dan juga dia boleh automate. Dia ada kit suatu kit untuk automate air, untuk bagikan air untuk kurangkan kekeringan tu tanah lah, dan juga seterusnya bagi lembab lah. Maksudnya menggunakan penderiaan luaran lah untuk kelembapan tanah ni tu. penderiaan luaran bagi saya yang ni kira yang mampu milik lah. Okey. Alright, okey. Menarik itu. Okay, InsyaAllah kepada cikgu ataupun ibu bapa, murid-murid, kalau rasa macam kita nak mencubalah aplikasi IoT yang juga melibatkan sedikit programming untuk microbit, saya rasa dah boleh mulalah daripada sekarang. Jadi kita boleh mengaplikasikan the world of digital tersebut. Okay. So terima kasih banyak sekali lagi Dr. Muhammad Nazmin, Cikgu Min. Okay, bagi tuan-tuan, puan-puan, cikgu semua dan murid, kita berehat sebentar. InsyaAllah kita kembali semula pada jam 12.30 hari ini dalam lebih kurang 15 minit untuk sesi terakhir pada slot pagi. Okey, kita akan jumpa lagi sebentar. Welcome everybody to Edu360 Academy. Robotics makes me even more smarter than I need to know. Okay. It makes me know how to make
other Lego things. I like robotics because it makes me smart and make me more study hard. Hello World. Bayangkan saya ada 3 kad di hadapan saya. Salah satu kad ini mempunyai tanda X di belakang. Bagaimanakah saya boleh mengetahui kad yang mana satu mempunyai tanda X? Jawapan anda pastinya untuk buka kad satu demi satu dan lihat jika terdapat tanda X di belakang kad tersebut. Ya, jawapan itu betul. Dan ini sebenarnya adalah pernyataan yang serupa dengan pernyataan atau cara. Kita boleh tukarkan pernyataan kita kepada bentuk yang lebih serupa dengan pernyataan atau cara seperti berikut. Sekiranya kad yang disemak tiada tanda X, semak kad seterusnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, while the card I am looking at does not have X, check the next card. Sekarang, pernyataan kita kelihatan seperti kod pengaturcaraan.
Pengaturcaraan banyak menggunakan kosakata yang biasa kita gunakan setiap hari. Daripada contoh kat tadi, kita boleh melihat bentuk gelung while dengan pernyataan bahasa Inggeris kita. Pengulangan sesuatu tindakan sebanyak X kali adalah perkara yang biasa dilakukan dalam pengaturcaraan sehingga saintis komputer mencipta struktur kawalan ulangan untuk memudahkan aturcara ulangan ini. Cuba kita lihat balik contoh kita tadi. Kita boleh menjelaskan tindakan ulangan tadi seperti berikut. Bagi setiap kad, buka dan lihat jika ianya mempunyai tanda X. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each card, open and see if the card has X on it. Terdapat 3 cara untuk mengaplikasikan struktur kawalan ulangan. Kita telah mempelajari 2 cara iaitu dengan gelung while dan gelung do while. Hari ini kita akan pelajari variasi ketiga iaitu gelung for. Sekarang kita akan cuba untuk memaparkan hello sebanyak 3 kali. Dalam gelung while, ini adalah rupa atau caranya. Nampak mudah kan? Kita juga boleh melaksanakan tugas yang sama dengan gelung do while seperti yang ditunjukkan di sini. Tetapi dalam kes ini, penggunaan gelung do while adalah kurang sesuai kerana ia membuatkan aturcara kita lebih panjang. Daripada 5 baris dengan gelung while ke 7 baris dengan gelung do while. Cara terbaik untuk melaksanakan pengulangan sebanyak X kali adalah dengan menggunakan gelung for. Carta alih untuk gelung for kelihatan serupa dengan gelung while. Tetapi jika kita melihat kodnya, gelung for adalah jauh lebih efisien. Jika gelung while memerlukan 5 baris dan gelung do while memerlukan 7 baris, gelung for hanya memerlukan 3 baris untuk melaksanakan tindakan yang sama. Dalam gelung while dan do while, pembilang digunakan untuk mengira bilangan kali ulangan. Dalam gelung for, pembilang dibina built-in di dalam gelung itu. Baris 1 menetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki. Di sini, kita tetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki sebagai 3. Baris 2 menghasilkan satu julat nombor yang mempunyai 3 nombor. Kita gunakan I sebagai pembilang dalam julat tersebut. Setiap kali tindakan berulang, bilang I akan bertambah dengan 1. Tindakan akan berulang sehingga bilangan ulangan yang dinyatakan iaitu nombor yang telah ditetapkan dalam pemboleh ubah ulangan tadi. Baris 3 adalah tindakan yang akan berulang. Tindakan ini akan berulang sebanyak X kali berdasarkan bilangan ulangan yang ditetapkan di baris 2. Perhatikan bahawa dalam gelung for, langkah kemas kini adalah terbina dalam struktur gelung. Inilah yang menjadikan gelung for pilihan terbaik untuk struktur kawalan yang memerlukan ulangan tindakan sebanyak X kali. Apa akan terjadi jika kita tukarkan tindakan dari print hello ke print I? Anda mungkin akan fikir komputer akan paparkan 1, 2, 3. Tapi ini tak akan berlaku. Komputer akan paparkan 0, 1, 2 kerana pengiraan komputer bermula dari 0. Walaupun ia tidak kira sehingga 3, tapi ia masih lagi paparkan 3 nombor iaitu ulangan sebanyak 3 kali. For merupakan struktur kawalan ulangan yang amat berkuasa dalam Python. Ianya bukan sahaja membenarkan kita untuk mengulangi sesuatu tindakan buat X kali, tetapi juga membenarkan kita memproses sesuatu senarai. Lihat contoh ini. Program ini akan mencetak setiap aksara dalam perkataan. Dalam erti kata lain, untuk setiap aksara dalam perkataan, kita menyuruh program untuk mencetak aksaranya. P-E-R-K-A-T-A-A-N. Hebat bukan? Ini juga bermakna kita boleh membuat beberapa perkara yang sangat hebat dengan gelung dan huruf seperti mengsongsangkan perkataan, menggantikan aksara dalam perkataan dan sebagainya. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang gelung for dan bagaimana ia adalah gelung yang amat efisien. Untuk cabaran kali ini, cuba lihat segmen aturcara ini dan kesan perubahan pemboleh ubah dalam aturcara. Apakah output untuk perkataan Python? Bagaimana pula dengan perkataan saya suka pengaturcaraan? Lihat bagaimana anda boleh mengubahnya untuk membuat vowel stripper. Anda perlu membina program yang boleh memenuhi kedua-dua perkara berikut. Yang pertama, tanya pengguna untuk masukkan satu rentetan dan yang kedua, keluarkan semua huruf vowel dari rentetan itu. A, E, I, O dan U. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 8 Python.
Bayangkan jika saya memberi anda item berikut dan meminta anda untuk mencari setiap item di pusat membeli belah. Bagaimana akan anda lakukannya? Apa pula yang akan anda lakukan jika saya meminta anda untuk mencari barang-barang tersebut di gudang yang besar di mana semua barangan disimpan dengan cara yang tidak teratur? Yang mana satu tugasan yang lebih mudah? Anda mungkin akan menjawab pusat beli belah. Item di pusat beli belah disusun mengikut kategori. Barangan elektrik adalah di bahagian barangan elektrik, makanan ada di kedai runcit dan sebagainya. Pengurusan maklumat sebegini memudahkan proses menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Ahli sains dan pengatur cara komputer berurusan dengan data dan maklumat sepanjang masa. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk mengetahui cara menyimpan data, bagaimana untuk mengakses data dan cara memanipulasikan data. Pusat pangkalan data untuk laman web seperti Google dan Facebook boleh diukur menggunakan saiz padang bola sepak. Saiz pangkalan data mereka ini sedang mengembang dengan penambahan pengguna setiap saat. Dalam video pertama, kita telah lihat cara paling asas untuk menyimpan data, iaitu dengan menggunakan pemboleh ubah atau variable. Ini adalah cara yang baik untuk jumlah data yang kecil, tapi cuba bayangkan jumlah data yang besar. Bayangkan betapa banyak pemboleh ubah yang perlu kita uruskan. Para saintis komputer dan jurutera perisian menggunakan cara yang berbeza untuk menyimpan data supaya kita boleh mengakses, memanipulasi dan memadamnya dengan lebih mudah. Kaedah penyimpanan yang berbeza ini dikenali sebagai struktur data. Struktur data yang paling asas dikenali sebagai array, tata susunan dalam Python. Mereka dikenali sebagai list. List merupakan satu koleksi item dalam bentuk senarai. Daripada satu pemboleh ubah menyimpan satu nilai, kita boleh menggunakan satu pemboleh ubah untuk menyimpan satu koleksi nilai. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah kelebihan menggunakan list? Bayangkan jika anda perlu mengingati skor untuk 5 perlawanan bola sepak. Dengan menggunakan cara pemboleh ubah, kita memerlukan 5 pemboleh ubah yang berbeza untuk menyimpan 5 skor yang berbeza. Tapi, ini boleh dilakukan dengan satu pemboleh ubah list. Satu list yang mampu menyimpan 5 skor sekaligus. Kita boleh mengakses setiap item secara individu dengan merujuk kepada indeksnya. Ini mungkin kelihatan tidak penting, tapi bayangkan penyimpanan 1000 skor atau 1 juta skor. Seperti yang diberitahu dalam video yang lepas, komputer mula mengira dari nombor kosong. Sama juga di sini, nombor indeks bermula dari kosong. Jadi, item terakhir senarai 5 item akan berada di indeks 4. Dalam Python, kita juga boleh merujuk kepada item itu dengan indeks negatifnya. Item terakhir mempunyai indeks negatif 1 dan nombor kedua terakhir mempunyai indeks negatif 2 dan sebagainya. Kita gunakan operator index atau tanda kurung siku untuk mengakses item individu. Mari kita periksa kod ini. Baris 1 akan mengisytiharkan dan memberikan nilai untuk semua item dalam senarai. Baris 2 akan memaparkan item di indeks 2 iaitu nombor 3. Kita juga boleh menukar nilai item individu dengan atur cara pada baris 3. Perhatikan bagaimana apabila kita memaparkan seluruh senarai dalam baris 4, item nombor 2 telah diubah menjadi 10. Akhir sekali, menggunakan kata kunci del, kita boleh mengeluarkan item daripada senarai. Apa yang biasanya kita lakukan dengan perkara dalam senarai? Kita boleh memproses dan melihat setiap item individu dalam satu senarai. Dalam Python, terdapat cara yang mudah untuk memeriksa senarai atau list dengan menggunakan gelung for. Ingat lagi di video sebelum ini, saya tunjukkan cara untuk menggunakan gelung for untuk menyemak aksara dalam satu rentetan. Cara yang sama juga boleh dilaksanakan untuk menyemak setiap item dalam satu list. Kod ini bermaksud untuk setiap item dalam list, papar item tersebut. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each item in the list, print the item. Jom tambahkan beberapa feature tambahan dalam permainan meneka nombor yang telah kita hasilkan sebelum ini. Atau cara baru ini akan menunjukkan kepada pengguna semua tekaan sebelumnya. Baris 3 mengisytiharkan satu senarai kosong yang baru. Baris 12 menambah atau dalam bahasa Inggeris append tekaan pengguna kepada senarai kosong. Baris 14 dan baris 15 akan mencetak semua tekaan sebelumnya. Berikut adalah satu lagi ciri yang boleh kita tambahkan dalam permainan meneka nombor, iaitu menyemak sama ada sesuatu nombor telah digunakan atau tidak. Kita boleh memeriksa sama ada barang tersebut ada dalam senarai atau tidak menggunakan if dalam pernyataan. Perhatikan baris 8 hingga 10. Baris 10 adalah pernyataan atau cara yang bermaksud langkau seluruh kod dan bergerak ke ulangan gelung yang seterusnya. Terdapat banyak perkara yang lebih menarik yang boleh kita lakukan dengan senarai.
Typekan Python list operation dalam Google untuk mengetahui perkara-perkara lain yang menarik yang boleh anda buat. Mari imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang membuat list penuh atau kosong, menambah nilai ke list, merujuk kepada item dalam list. Untuk cabaran anda kali ini, bolehkah anda membuat program yang akan membantu mencari nombor terbesar dan nombor kedua terbesar dalam suatu senarai? Kod untuk menghasilkan senarai yang diisi dengan nombor rawak telah diberikan di sini. Salin kod ini dan letakkan di bahagian atas projek anda. Mulakan projek anda dari baris 6. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 9 Python. Okey, tubuh manusia adalah satu mesin yang sangat menakjubkan. Setiap bahagian tubuh kita mempunyai fungsinya yang tersendiri. Mata adalah untuk melihat, telinga untuk mendengar. Inilah sebabnya mengapa organisma hidup adalah organisma yang sangat efisien. Kita mempunyai organ yang berbeza untuk fungsi yang berbeza dan bahagian tubuh badan yang berbeza untuk melaksanakan perkara yang berbeza. Sekarang, cuba kita bandingkan badan kita dengan amoeba, sejenis sel yang tidak mempunyai bahagian khusus dan segala-galanya berada dalam satu sel tunggal. Tidak syak lagi bahawa organisma multisel seperti manusia dan tumbuhan adalah jauh lebih unggul daripada organisma yang bersel tunggal. Sama juga seperti pengaturcaraan. Perisian dan laman web yang besar mempunyai section kod yang berbeza. Ini membolehkannya melakukan fungsi yang berbeza dan melakukan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Ini dipanggil atur cara permodulan. Tanpa atur cara permodulan ini, program komputer mungkin akan menjadi ribuan barisan kod. Sebagai contoh, Google mempunyai 2 bilion baris kod yang disimpan di dalam 9 juta fail komputer yang berbeza. Dan barisan kod ini dikerjakan oleh 25,000 pengatur cara dari seluruh dunia. Staff Dengan atur cara wanting to also come in, so they will be supporting us in terms of broadcasting the webinar to the MYDIGITALMAKER Fair. So amazing, so exciting, indeed. Great, we have more of you coming in. Thank you so much for joining the session, everyone. It's been great having you. Thank you for taking the time. I think we have about 27 participants. Okay, Sri, I think probably you could start. Perfect. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining the Education 4.0 Advanced Best Practice series delivered in partnership with MDEC and endorsed by the Ministry of Education in Malaysia. My name is Sri Gunasilan and I'm from the Australian Trade and Investment Commission, and I have the pleasure of being your MC today. May I thank everyone for your commitment and hope you find this a highly productive webinar. May I extend a special thank you once again to the MYDIGITALMAKER Fair, who is broadcasting this session to the fair attendees. I would also like to thank the University of Sydney for participating in this series and for delivering this unique session on inspiring next-gen science.
best practice considerations in engaging students with STEM. A special thank you to Renata Rose from the university, who has been instrumental in setting this engagement up. Before we get started, I'd like to take you through a few housekeeping items. To reduce background noise, all microphones have been muted apart from this person speaking. Please note the audio quality may fluctuate during the webinar. This session will be recorded and may be available to participants. Attendees who are not in agreement may exit now. All attendees will be provided a copy of the presentation along with a digital copy of the certificate of attendance via email within the next 2 weeks. At the end of the session, the panel will be taking questions. So in order to ask a question, please use the QA function and we will attend to this at the end. We would also love to hear from you, so use the chat functions as you please as well to say hi. In today's workshop, we have the honor of hearing from the team of experts from the University of Sydney, and they are Christine Anderson, the Head of Partner Engagement and Outreach for the Faculty of Science, Gabriel Guin, the Senior Science Communicator for Chemistry, Physics, and Geosciences, Dr. Caitlin Fisher, the School Program Officer, Partner Engagement and Outreach Team, Faculty of Science, and Amanda Sitiadi, Faculty Partnerships Manager Science in Sydney Future Students. And I apologize immediately for screwing up any of the names that I've just said now. Now, without further ado, may I welcome the Australian education experts for today's session on inspiring next-gen science. Over to you. All right, so just let me share my screen. All right, so is that displaying correctly? If I can get a nod, yep, great. All right, so thank you to everyone who has joined us today for our session on student engagement in STEM, in particular focusing on what has become best practice for the University of Sydney science faculty to help inspire our future science leaders. So as Sri noted, online today we have Kristen, Gabriel and Caitlin from the Partner Engagement and Outreach team, and my name is Amanda from the university's Student Recruitment and Admissions team, also known as Sydney Future Students. So, now, before we begin, it's customary for us in Australia to make this acknowledgement. So I would like to acknowledge the traditional owners of Australia, the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, who are the oldest living culture in the world. I'm currently presenting on the land of the Burra peoples of the Darug Nation, and I further acknowledge the lands of the people where my colleagues are presenting from on campus, which are the lands of the Gadigal people of the Eora Nation. We recognise their continuing connection to land, water and community now and for the last 40,000 years before the land was known as Australia. We pay our respects to their elders, past, present and emerging, and acknowledge that sovereignty was never ceded. So, today we will be covering a range of topics within STEM engagement. I'll be starting with a brief overview on how STEM education is valued and implemented in Australia. And then Kristen and Caitlin will provide details on how our Faculty of Science engages students in the world of STEM. And then we'll have Gabriel conduct a sample virtual Kickstart workshop, and you'll be able to join him in session in the School of Physics, where he's based at the moment. And then I'll come back to go over how we tie all of this together into inspiring students to pursue future science careers. So, I'll be starting with a brief overview on STEM and how it's become quite an important part of Australian education. I could probably talk for the full hour and a half on this, but I promise to keep it brief and just provide a little bit of an overview into the context of STEM in Australia. So I'd like to start here with a quote from Dr. Kathy Foley, our chief scientist. She recently wrote in the Australian Financial Review, a newspaper or journal, an opinion piece about the recent job and skills summit that was held by the government to discuss the current state of work in Australia.
And so she notes that the reason job creation requires a shift in mindset is that we can't predict with certainty where the emerging technologies might lead. They're inherently disruptive. Now, what I love about this quote is that it notes the current changing landscape of work. Not only is it changing, but it's changing rapidly. And there's certainly a concern about being able to meet the demands that are required by the changes. And also there's this sort of feeling of momentum that is needed to be able to get our people ready to be able to meet the challenges of the future. She notes here that a job-ready graduate is one with maths, science, and digital literacy, so an understanding and a familiarity with working in with technology and digital spaces, and a broad knowledge and ability to tackle these problems to potentially be able to adapt and have resilience for the changing nature of our workforce. So I'd like you to I guess, keep this in mind as we go through the presentation. In speaking of the momentum that is felt within Australia in terms of making sure that we're on course with our STEM skills and things like that. Pictured here is an image from our science and research organisation, the CSIRO, of the square kilometre array that's being built in, I believe, South Australia and Western Australia. And this is in partnership with another organisation in South Africa to build the world's largest functioning radio telescope that will be able to churn through lots of data at intense speeds. And, we'll be needing students to be graduating, being able to help with assisting analysing that data and all of the things that might come from it. So there is a desire within the country to really invest in our STEM skills. A little bit of an overview in terms of the STEM workforce in Australia. So our graduates work across a number of industries. They're highly sought after for their expertise, their critical thinking, problem-solving skills, analytical capabilities, and curiosity. So all of these skills that are noted here are things that we try to make sure are imbued, I guess the word, I don't know if that's the right word. They're qualities that we expect our graduates to come out of university with after they finish studying with us. Now, in 2016, when some research was completed into the current state of the workforce, 70% of the STEM graduates in the Australian workforce held a bachelor's degree, and that equates to about just under 50,000 odd students. And those students, they graduate, they enter the workforce primarily in the field of professional, scientific, and technical services. So that could be anything like lab and research work, agricultural analytical skills, financial services, things like that. Anything that requires the critical thinking and perhaps the complex skills that they might develop at university. Now, this data is a little bit old. The reports come out every 4 years or so. So it'll be interesting to see how these numbers may have changed over the years. But what's interesting to note here is that 75% of the fastest growing occupations, I believe this was in 2018, noted that they would require STEM skills and knowledge. And at the time, that equated to about 5 million jobs at risk of technological disruption. Now, more recently, the National Skills Commission released a report saying that occupations in STEM were now projected to grow by 12.9%, twice as fast as non-STEM occupations. So there is a real need to make sure in Australia that we are meeting the demand for future work. And as it currently stands, we don't have enough skilled workers to really meet the demands of the future jobs that might be coming out. So there is a real need to invest in STEM graduates, especially as they're essential to address the challenges of the future, which I've noted here. So it can be anything from meeting electricity demands, optimizing healthcare, integrating AI into society, and also adapting to climate change. And there's so many more challenges ahead.
spending some time, I guess, on those challenges, a key focus over the last few years has been the big forces on our work landscape. So that things like natural environmental disasters, technological disruption, and of course the global pandemic. And it's highlighted the value of an educated STEM workforce to develop solutions not only for response and recovery, but also for long-term resilience so that we can adapt to the changes that might be coming. There is a shift at the moment to higher skilled jobs and an ongoing shift towards services that involve STEM skills. So a report that came out of McKinsey was really interesting to note that the demand for workers in healthcare and STEM are going to be growing more than ever before, and that the challenges to meet the demand, the scale of the workforce that we'll need and the demand we'll need will be challenging. So prior to the pandemic, job losses were primarily concentrated around middle wage occupations, things like manufacturing, office work, things like that. And if a person lost their job, then they were able to potentially move into low wage work. That might be something like retail or data entry or things like of that nature. With the pandemic, what we saw was that a lot of that low-wage work disappeared. People weren't going shopping. They weren't necessarily needing a secretary anymore. And a lot of the job growth really moved towards those high-wage work that might be within technology, within healthcare, things like that. So you had this displaced workforce. So what we're not only considering are just our students, but also potentially how we would retrain those people that have been displaced since the pandemic. And then also the students, of course, making sure that they have the skills to be able to respond to the changing nature of work. So what does that mean for Australia in terms of how it is looking at STEM in education? So even before the pandemic, there was a collective agreement across government, community and industry that we need to invest and improve STEM skills. So the National STEM School Education Strategy was established in 2016, and it currently informs the curriculum and how we approach STEM education. So it aims to coordinate current activities and really close the gap between what is acknowledged as the knowledge that's between education and the skills that are demanded by employers. So there is a real focus on trying to overcome those limitations and making sure that students are really investing in science, technology, engineering and mathematics. And also there's a lot of talk about things like 21st century skills and the ability to think critically with the information that they learn. Now, I'll be passing over to my colleagues in the Partner Engagement and Outreach team who will be able to say a bit more on how it is that we engage and inspire our students. Thank you, Amanda, for that thorough background into STEM and the STEM workforce in Australia. So now Caitlin and I will talk our colleagues just through a little bit about what we do in the Partner Engagement and Outreach team at the Faculty of Science. And thank you all for joining us this afternoon. We're delighted to have you here with us. Next slide, please, Amanda. So after the pandemic, our focus at the moment, and this year largely, has been on rebuilding, reconnecting and recovering post-pandemic. And this relates to our program, our audience and clients, and the team's outreach activities. So our team, the PEO team, prioritises current student, industry and international engagement, public programming, and more specifically high school outreach as well, both domestic and international. And we support our teachers in meeting their teaching objectives through the provision of outreach activities, which can be virtual, inbound and outbound, that are aligned with the New South Wales syllabus and the international IB. We're also about promoting further studies in STEM and science at Sydney, and by that we mean our teaching and research as well. Next slide, please. So what do I mean by science outreach? We have programs that range from public lectures to HSC workshops, from teacher seminars to holiday camps, and we aim to make science exciting and accessible, encouraging further studies in STEM and skills development. And you can actually learn more about us as well. We have some information on our website too. Next slide, please, Amanda.
So in terms of our engagement, we have a pretty significant sized team. We have our senior science communicators, of which Gabe is one. We also have a science communications officer, a schools program officer, that being Caitlin, and we're supported by an extraordinary group of PhD and honours students and academic staff who help us deliver and develop our content. And we cover a broad range of subjects from biology, mathematics, statistics, physics, chemistry, psychology, geosciences, history and philosophy of science, and agriculture as well. So we have a really, really broad remit. Next slide, please. And these outreach activities are actually presented in collaboration with a number of different partners, including internal partners such as Sydney Future Students. We work very collaboratively with Amanda and her team, alumni, as well as Access and Outreach and other faculties, including the Engineering and Arts and Social Sciences faculty. We also present programs in collaboration with external partners, which include government departments, STEM organisations, and other universities. Also, we're very thankful to a number of philanthropists who support our reach and increase our reach into regional New South Wales. Next slide, please. I'd now like to introduce you to Caitlin Fisher, who'll talk more about the experiences we offer, what works and what challenges we have, and how we engage our students. Caitlin. Thanks, Kristen. So me and the team are in the front lines, just like yourselves as teachers, actually engaging with the students and with our wide range of STEM programs and different schools and different year groups who come in. I've tried to really condense what we have found that is fantastic for engaging students and what is not so fantastic. And of course, these things have completely changed over the COVID years and what people expect. And but let me just summarize for you, and hopefully this is what you have found as well. So what works engaging with students is connecting theory that you get taught in school with real life. And as universities, we have the strict advantage of having our researchers who use the theory and skills that you teach in the classroom for actual research and using things for actual work and research. And who uses it? Us. So we're very lucky, and we try to focus on that when we have our students come in. Of course, hands-on activities. Students love to play with things, break things, mix things together, and often we find that they sit very politely and quietly for the first 10 minutes while we explain what the activity is, and then they get their eyes light up and they get very excited when they actually get to play with our STEM demonstrations in our laboratories. That is their favorite thing. And finally, letting students choose their own topics of what they want to investigate. We have this program, I'll explain it in a moment, but the science extension program where students get to choose their own research investigation. And the most popular topics that our students choose are not really covered in our usual high school syllabus. And maybe we should. Maybe these exciting topics such as astronomy, medicine, anything to do with animals, sometimes plants, forensic crime, like anything to do with Sherlock Holmes is massive. And of course, anything to do with human psychology is a real hit with our students. And we try and really focus on those topics that they are most interested in. What do we still struggle with? Absolutely balancing online accessibility with our in-person experiences, because as I said, students love hands-on things in our labs, but it is difficult to engage with a wide and diverse audience without having an online presence as well, including our fantastic international audiences. Next slide, please. So what have we found that might be useful to you? Well, we highly recommend that you reach out to your own surrounding educational organizations, such as your own universities and tertiary, TAFE
I presume you have something like TAFE in all of your countries. Anything that where the organizations investigate STEM, so such as museums or citizen science groups or environmental groups or any government departments that might have their own outreach sections. I often say that even the grumpiest research academics at the university get very excited when they hear that high school students are interested in their field of research. And they're always happy to share their resources and share some of their time to visit a classroom. And this is my second point, finding external speakers to reinforce the things that you already say in your classrooms. I've got a direct quote from a teacher after one of our programs, which is, "Thanks for today. It was good for the students to see others saying what I had already been telling them all along." So that was some fantastic feedback for one of our programs. Thank you, Kristen. I'll pass back to you. Perfect. Next slide, please, Amanda. So further to Caitlin's presentation, we are constantly evaluating our programs and our outreach, and that's taking into consideration student feedback and the feedback of teachers as well. And when we are developing content, what we're thinking about is the cohort and what do they need from us. And for years 7 to 9, for example, at the beginning of high school, it's very much about igniting their curiosity and really helping them aspire to further studies or career in STEM. For year 10, it's helping them to further develop their understanding of STEM, how it relates to society, and how we can actually use it to solve big world problems such as climate change, COVID, and so forth. Year 11 and very much of year 12 is about providing them with access to further expertise, to subject matter information at a much more detailed level. And we're, as I said, constantly evaluating our programs and working ways that we can further engage our students and help the teachers meet their teaching objectives. Next slide, please, Amanda. So this is just a bit of a snapshot of all the things we do in terms of our outreach and focusing on the year 7 to year 12. And some of these programs you might be familiar with, for example, a virtual Kickstart. We have had some teachers who have booked in for our virtual Kickstarts in Malaysia, but also Thailand and Vietnam. They're fantastic programs. And as I said, we have different programs for different year cohorts. We don't do a lot in the primary space. We mostly focus on high school. However, we do have the science, the Sleek Geek Science Eureka Prize film competition for kindies up and through to year 12. And we also have Dr. Carl, who some of you might be familiar with. He's an amazing science communicator who is just incredibly passionate about sharing his knowledge with students. And in particular, the little ones in primary school just absolutely love sessions with Dr. Carl, either in class or via Zoom. So this just gives you a bit of an understanding of the broad range of what we do, the subject matter that we cover, and the year cohorts. And Caitlin now will give you a little bit more of an in-depth look at some of our programs, focusing on Kickstart and also Science Extension. And then we'll hand you over to the fabulous Gabe, who will actually run you through a virtual Kickstart program. Thank you, Caitlin. Thank you. Yes, Kickstart is one of our very most popular programs, and it is certainly a way that we can interact with our international audiences, such as yourselves. So for Kickstart, it's basically biology, chemistry, and or physics in the HSC/IB syllabus, and it covers key theory and hands-on demonstrations that especially our domestic high schools don't necessarily have the equipment or expertise to describe in great detail. So we are filling a syllabus niche. And students love to come to our labs, and teachers love to book them because we're actually helping them with their syllabus, classroom, their checkpoints. However, in COVID times, we had to move to online, where we were just presenting the theory to students who were still learning from home and also from in the classroom. So we actually did our
interactions online, and that took some getting used to. But now that we have those virtual Kickstarts developed, we have done our virtual Kickstarts for some fantastic schools, audiences in Vietnam and also Malaysia, India, and the Philippines. And it has been fantastic to be able to engage with you in this way. I just wanted to note also that one of the best things about Kickstart here is the availability of our PhD researchers who use these skills to actually explain to the students how these skills, such as spectroscopy, are actually used for their own research every day. Next slide, please. Our second example is what I touched on earlier, so the science extension support. It's another Year 12 syllabus program where the students get to choose their own STEM research project, and they have to gather their own data, either by existing data sources already, or they go out and actually do a primary investigation, and then they have to write up a scientific report. So this HSC subject is actually very, very new, and in the last 4 years. And before this subject in Year 12, our high school students had very little experience doing actual research where they had control over their project and that they could choose any STEM topic they wanted. So very exciting and a fantastic stepping stone into university research. So the University of Sydney, but also a couple of other universities as well, have been really engaging with this science extension cohort. We engage with 400 to 500 students a year to support them in their real research. We do this by providing workshops with our researchers to explain how you would even start a scientific project, which is very new to these students. And it's likened to our own research planning and timelines and looking at the equipment and grants, resources that their school has / their university would provide. We also provide one-on-one mentor matching with our PhD students in the topic area of their interest. So this is actual hospital researchers or actual practicing psychologists or pre-psychologists who are about to qualify, people who work in zoos, people who are engineers for planes or in theory. And then lastly, we provide data scientists to help them actually use their data correctly and analyze them for proper trends in a professional, researchy sort of way. I've got a quote here from one of our Year 12 students. It was really good to hear from someone in a specialized field who could give their advice and give pointers to places where I can begin my project. So really bridging that gap between high school research and university research. So we're very pleased that we can offer this for our students. But I think I've talked too much theory now. I'm going to pass on to my colleague, Gabriel Nguyen, who will perhaps talk you through one of our virtual Kickstarts. Excellent. Thank you so much, Caitlin and Kristen and Amanda and Siri. I'm going to go and share my screen. So let's hopefully see if this works. So there we go. Fantastic. I hope everyone is able to see a very nice image of a superconductor and a magnet levitating on top of that. So what I'm going to do over the next 20 or so minutes is just sort of share a little bit of our virtual Kickstart physics program, but also share a little bit about the philosophy which we use in order to construct this program. And this is sort of the way in which we had to approach these programs like this, particularly in the age of COVID, and given the limitations of a program like this where we only have 90 minutes. Also, we had to sort of really think about what we wanted students and teachers to sort of really get out of the program here. So in terms of the philosophy, I'm going to share two types of experiments that we use in these virtual programs and sort of what we do in each of these. So let's look at the first sort of experiment that we sort of go through. So the first experiment that we demonstrate to these students, the philosophy behind this is really to try and get them to really start thinking. When we think about online environment, when we think about a virtual space,
there is a barrier. There's an inherent barrier towards engagement. And so what we try and do with the first sort of part of this workshop is to try and break down that barrier. Provide something that's relatable or easy, or something that is not too much of a barrier for the students to overcome. And so in the HSC syllabus that we have here, the New South Wales syllabus, we start off with this concept of projectile motion. And for us, we're very lucky. There's a number of really, really nice examples of projectile motion across our own personal lives or experiences. And we've chosen to use this particular one because it's quite a fun one here. So this is Dwayne The Rock Johnson. He starred in 2018 in a movie called Skyscraper. Now, he's got a prosthetic leg, and the promotional image for this movie was him leaping from this crane over on this side here to the window. And so we posed the students a very simple question. Can The Rock make the jump? And so we start off with that question because it's a very easy, but also very sort of observable question that students can start thinking about this question here. Now, when we go and demonstrate this, we should go and through them and we go and show them the circumstances, because remember that in this case, we're talking about physics. Physics must be placed within the environment in which it's studied in. We like to sort of think about physics as being sort of isolated and sort of theoretical, but physics isn't physics without actually being able to explain something more observable or something in a more realistic sense. So we tend to show the students the full poster, something on those lines that, you know, it doesn't look like it's a completely safe jump. So he has to make the jump. And if you've seen the movie, you probably already saw the spoilers, but let's just go through with this. So we pose the students that very simple question. Can The Rock make the jump? And then what we do, we start sort of piecing together what physics or what mathematics allows us to make that calculation. So what we've done here is actually sort of, obviously, we're not the only people that thought about this question. Lots of other people have. So we've actually taken a lot of people's Twitter posts. And so a lot of these people have actually gone and done some mathematics or done some estimations or done some work in order to see if The Rock has could make the jump. So you can see here, this Twitter user, JP Smythe, went ahead and drew some parabolas. So we showed him that. We also got Christian Bedwell, another Twitter user, did some science, did some assumptions, made some calculations, and so determined that The Rock would have needed to leave the platform at 12.7 meters per second. So making a few assumptions over here. And so what we do with the students here is actually get them to do those calculations. So we go and map out the different parabolic pathways. We look at the mathematics of the situation, and then get the students to either reaffirm the calculation that was made in that Twitter post, or to sort of contrast that result. And so what we do is we go and take that rock here, we go and make our own calculations. So we pose this as a question. We give this information to the students. So we tell them the box dimensions, we've listed out the information here. And so we go and map out or trace out the pathways and sort of go, yep, here is the height that the rock has to jump, which is 7.3 centimeters, or drop down really in this case. The range, 14.83 centimeters. We get the students to convert that into a meters distance. So again, trying to sort of place that within the reality of the situation. And then give them the assumptions. So obviously we've given them the distance they need to jump, the drop that the rock will make, the gravitational acceleration, which is a constant whenever we consider a physics situation. We like knowing air resistance, even though air is very vital to our lives. So we tend to ignore it for our purposes. And we tell the students, we use these equations to calculate the horizontal velocity the rock would need to make the jump. We give them a few minutes, get them to either discuss in their classrooms or do it if they're working on their own computers. We provide some helpful responses. They can sort of go through by the chat. And then at the end, we ask them to actually provide a value. Now, most of these students, based on the numbers that we provide, will get a number of around 12.3 meters per second, which if you were to compare it to someone, like say, for example, Usain Bolt, and his world-breaking run for the 100 meters is just about on par
with that sort of speed, maybe a bit slower, faster than what the Usain Bolt did. And so we again sort of get students to contextualize and sort of think about how these situations sort of are posed in the reality in which we live in. And this is sort of the philosophy that we take with sort of the introduction to our virtual program. We want to make sure that the students find a way to ease themselves into the program here. So we use this sort of very simple, but very sort of relatable concept area in order to get the students in there. And then we can find some really fun examples. You can see here, someone's done some very fun gifs of what would have happened here. So you can see some of the alternate outcomes. And again, this is sort of engagement. We want to try and engage these students coming into this program here. A couple other ones. Now, if you're a gamer, you may be familiar with the concept of double jump. So someone's gone ahead and done that exactly inside here. Again, taking these examples, again, from games which are slightly young, slightly old for maybe the student audience here, but they're still understandable for a lot of the people that engage with this workshop here. And if you saw the movie, what actually happened was The Rock, and I should actually have a clip of this, he actually goes and grabs the edge of the window with his hands and draws himself in, which if you look at the edge of the window there, probably something I wouldn't do. But hey, it's either that or for many stories to a certain death. So, I think The Rock would have made the right choice in that sort of progress there. So that's sort of the first sort of introduction that we do. So we typically, in a 90-minute session, go through 3 or 4 different stations or experiments. And so what I'm going to show you is one of these other experiments that we have here. And the reason why I wanted to show this one in particular was because, again, in physics, a lot of the time we have to think about the theory, because the theory is important, the mathematics of the situation is important, but then actually relate that back to the physical reality of the situation. It's really important in physics that we connect the theory to the experiment and try and explain the real world phenomena that we observe. Physics is useless if it cannot explain that. And so that's the reason why I like this particular sort of structure of the framework, this particular experiment, because it allows us to work through the theory. So we look at the theory of the double slit experiment, a really sort of fundamental experiment in physics, and then compare that to what actually happens in reality. So let's go through this and we'll sort of talk through sort of what goes on here. So the double slit experiment, for those of you who aren't familiar with this concept, is an example of what we call the wave theory of light. So light is a wave. And it turns out light is also a particle. We'll ignore that for the moment. But light is a wave. It means that light can travel from one point to the other, and it sort of exhibits what we call this wave-like behavior. And so the double slit experiment is a demonstration that light does have this wave-like property. And so what you will see in this very simple setup, or this very simple image that we have here, is 2 water waves. These 2 water waves are sort of generated by 2 points. So that if you sort of think about sort of 2 needles hitting the water and sort of pushing up back and forth, creating ripples. And then these ripples will then travel from that source. You'll see the dark regions and the bright regions. We introduce the students to these concepts of destructive and constructive interference. So think about, for example, at the really bright spots, your 2 waves are in sync, so they get higher and higher. Or if you've got 2 waves out in opposite directions, they sort of combine together and add up to be 0. If you ever have 2 speakers that are set up right next to each other, then you move in between, then you may notice louder regions and quieter regions. That's how we can relate students to that concept of destructive and constructive interference. So the reason why we have this particular slide here is because this is actually in relation to a concept that the students are required to at least acknowledge in the New South Wales High School Certificate syllabus. So they need to understand that there is a link between the Heisenberg uncertainty principle and the double slit experiment. We won't go through too much detail regarding the Heisenberg uncertainty principle, but it's basically just stating that if we take an object and we try and measure properties about the object, there is actually a fundamental limit on how much of information we can figure out about that particle.
And in this case, this delta X and delta P being the change in displacement and the change in momentum must be larger than or equal to h bar on 2. So Planck's constant divided by 2 pi divided by 2. There's a fundamental limit, and we tell the students that there is a relationship between there, talk a little bit about that theoretical aspect, and then bring them back into some more theory regarding the double slit experiment. So we show the students, again, the theory. So it's always important when it comes to physics, we highlight the theory of the experiment. So we've got D, which is the separation between the slits. So you think about two slits, a bit like what we saw with the two water waves. So the distance between those two, that's really what we call D. The theta is the angle between the center line and the line measured from the slit to the constructive point. M is what we call the order of diffraction or interference, and we tend to use just M equals 1 in order to make the easiest calculations, and lambda being the wavelength of the light measured in nanometers. So again, we highlight the theory because, again, physics is always about that theory and how it relates to the experimental results. So we also identify with a lot of the theory where approximations can be made, and that's really important because in a lot of physics we approximate and we make assumptions about the scenario in which we observe so that we can apply the appropriate physics to it. So we tell the students, here's a mathematical sort of assumption that we make for small values of theta. We can approximate that as sine theta is approximately equal to theta, tan theta approximately equal to theta, and so forth. And then what we can do is show the students that this equation is actually can be simplified to a very standard d theta equals m lambda. And that's actually very, very important when it comes to solving equations that these students will face. And so it allows us to sort of make that clear, that assumption there. And we tell them again, if we want, they want to test it, they can go ahead and do it there. So we give them a minute or so just to sort of plug the numbers into the calculator. It turns out the limit tends to be around 15 to 20 degrees or so. I think that's around when you get starting to get 2% to 5% error rates. And so up until that point, you actually get a pretty reasonable summation during that number there. So again, a lot of physics is not just about the mathematical model, but also trying to visualize what goes on. So here we've drawn a model of what the double slit experiment may look like. We can see here there's slit 1 and slit 2. This is our center line. This is where sort of the main pattern of the interference pattern occurs. And then what we do is, again, sort of piece together all these little bits of information that the students would have seen in the equations and try to link them back into the area. So you can see here, we take y as the distance from the center of the brightest spot to the center of the next bright spot. We take L as the distance between the middle of the slits and the brightest spot. So L and y will intersect at the right angle. And then we also take a couple of other areas here. So D being the distance between two slits and the angle here. We can apply that equation and sort of get to this sort of end result here. And finally, we combine all those equations, use a small angle approximation, and get an equation that the students can actually use and calculate things with. And so we've now got the theory, and now we need to actually link this to the experimental sort of process that we observe here. Now, in physics, one of the really nice things about physics is that there's actually really nice body of simulations. A lot of physics you can simulate and program to sort of understand what goes on. And so what we actually do here is we actually show, and this is another sort of graph that we have here regarding sort of the fringes and all those sorts of spaces there. And again, we talk through the students a bit more about sort of the equations and what implications that may observe or the interpretations of those sorts of things. Again, we walk them through that sort of experimental process. But what I want to do is very quickly just show you sort of this link between the simulation and the experimental process. So what we do as part of this station here is we actually show the students a simulation of the double slit experiment. Because again, there's a lot of really interesting physics that you can simulate without having to sort of put into a physical context. So we tell the students, here is our simulation. We've got a slit separation. We've got our wavelength over here. We've got our distance to the screen. So we tell the students sort of play around with this calculator a little bit. Change the numbers, see what effect it has
on the resulting double slit interference pattern. So you can sort of get the students to do that, and we get them to do that for a couple of minutes. And then what we actually do is we get the students to look at this simulation and then compare it to an actual real-world experiment. So you may see behind me, there's a bit of a mess, but that's actually a lot of physics equipment inside there. So I'm going to stop the screen share, but this is where the students would see it. So I'm going to stop the screen share, and I'm actually going to go and change the video camera. So the audio hopefully should still remain the same, but the camera, you won't see me on there. So give me a second. So you can see this camera is over here. So welcome back. You see there's our setup there. Now, what we do is we actually show the students, thank you very much, the actual physical setup. So we've got a laser setup over here. So we've got a laser. We've got a double slit experiment. Double slit grading. So you can see here, if I take this out and point it, drop it over into here. So you can see here, there's a double slit grading. So I can just move this around a little bit so that I can get a pattern. And then what we do is we actually show them the setup. So here's our laser. Here's our double slit grading. Now, normally we have 2 people running through this, but I'm only 1 person, so I'm going to do my best to move around and talk. Then we go over to the actual result. And we go here. Here is our double slit pattern that we can observe on the screen. So you can sort of see here that there is that pattern that you would have seen in the simulation. And then what we do is we go back, we go to the setup. So we go back to our simulation. So I'm going to go over here, just show it on the screen there. And we get the students to actually go and simulate that experiment that we have here. So we tell them, we give you the wavelength. So in this case, our wavelength is 651. I'm just sort of doing it here. We give them the wavelength 651 nanometers. We tell them the length of the screen. In this case, it's 1.8 meters. And we tell them, measure this X distance here. So again, if we go over to this point here, so cable management is fantastic. We go over here and we tell them, measure the distance between the center of the brightest spot and the next center of the next brightest spot. In this case, we've given them a bit of a guide. Each of those squares is 0.5 centimeters, so 5 millimeters. So you can see roughly that's around 10 to 11 millimeters. So we tell them, adjust the slit separation so that the distance X in the simulation is around that 0.11 or 0.10 meters. So let me go and screen share that so that you can sort of see what I mean by that. So we share the screen, go over here. As you can see here, I've now got our setup of our experimental setup in the lab versus the simulation. So we can adjust this a little bit. And I think my memory was that this was around 1.17. And we get the students to sort of calculate that and go, okay, yes, now we've got a simulation that sort of agrees very well with the experimental result that we have here and reinforces to the students we've got this connection between the simulation, the theory, as well as the experimental results. So that's a really key thing that we've structured into our workshop here, is when we think about this concept of physics, we need to make that link between theory and experiment very clear and very explicit. And then if we need to sort of look at the exceptions or the rules that sort of break that, then we can work off that there. The last thing I'm going to show in terms of the presentation here is just a fun little task. So again, what we will do is we will get the students to work with the simulation, match that with the experiment. And so that's what we do here in this little section here. And then we end on a little fun note here where we get the students, well, to really calculate the width of a human hair. Now, they obviously don't have the laser set up in their own school. So we actually go and rip a bit of hair out of our scalp. My hair is very thin, so it's actually not the greatest hair to use for this particular setup. But you get the students to calculate it. So we go, again, this is usually why we have 2 demonstrators. So we get 1 demonstrator to go and put their hair in front of the laser. We give the students the numbers again, the distance from the hair to the screen, the wavelength, which has already been given to them, and the
distance between two fringes as calculated by the image there. And then again, they can use that simulation to calculate the width of the hair. And every single time we've done this, students have gotten an answer which is always within an order of magnitude of the correct answer. And the correct answer is usually between 40 to 180 microns. So we've got students to actually calculate numbers which are around 100 microns, 140 in some cases. I think my hair has gone to sort of 60 microns in occasional cases. But that's the sort of thing that we do. So again, we relate the theory to the experiment, and we also demonstrate that then we can extend that experimental process to a new situation, a new scenario, and that also links well with the theory of this situation here. So that's all I'm going to present here, and I'm going to hand it back over to the team in order to finish the presentation. Now, unfortunately, I have to run off. I have a prior commitment that I have to run off to, but any questions that you may have regarding that the philosophy of the workshops that we construct here, feel free to ask Caitlin or Kristen. And if there's any questions that they can't answer, I'm very happy to sort of send through some answers later on. I'm going to hand it back to the team in order to run the rest of the session here. So thank you very much. Thanks, Gabe. All right, so let me share my screen again. And hopefully it'll just go back right to where it was. Now, is that displaying correctly? Great. All right, so we'll continue on. Yeah, so thank you, Gabe, for that really interesting and funny, at times funny elements of the workshop. I'll never look at that poster the same again of the rock jumping off the crane. But, you know, physics in action. Right. So far we've been talking about, you know, why STEM is an important focus in Australian education, and our science outreach and engagement team have really provided an overview of the wide range of activities that they do. But what next? What comes after that engagement? And what I'll be focusing on for the next few slides will be what happens, indeed what happens next. So a key outcome of the engagement activities that the amazing PEO team do is that their activities raise STEM awareness. They engage students in scientific thinking. They get the students to really be inspired and continue pursuing the subjects through high school. And then that in turn helps the students associate science pursuit with a potential future or career. So something that they really have an interest in, love to do, and potentially do that as their future job. These activities help to generate a pipeline of potential students that might consider the University of Sydney for their future studies. But indeed, they don't always necessarily end up coming to Sydney, though that is, of course, preferred. But, you know, it keeps science in their minds and the idea to pursue it later. I believe the science engagement team have, over the past decade, honed their practice and have really helped to inspire young scientists in Australia. So really value their contribution to the work. And then what happens after that? So they've been engaged with the PEO team, and then they are wanting to potentially pursue the next step. So where my team comes in Sydney Future Students is that we help them connect the dots from their high school studies to their potential career. So my team engages with the students, particularly from about year 10 onwards, to inform them of their science study options. And in Australia, year 10 is roughly when students prepare to embark on their studies for the higher school certificate, or HSC, in years 11 and 12. And during year 10, they'll be selecting the subjects that they need to selecting the subjects that they'll potentially be taking the exams for as part of their HSC. Now, we would work to ensure that the students know their study options and the potential degrees, things like prerequisites, recommended knowledge, things like that could be potentially influenced from year 10. And then as we progress through year 11 and 12, we then provide the further information in terms of access, scholarships, and this is how we essentially connect the dots between what they're studying to what they can potentially do in the future.
Now, during year 11 and 12, we engage the partner engagement and outreach team to provide subject matter expertise. And they really add value to our activities that we run, including the classroom experiences or other experiential activities as part of open day or excursions or school visits that might happen. And that they contribute that as part of a range of recruitment activities. So whether it be, as noted here, our open days and things like that. Another key aspect of ensuring that we give students the best possible start is ensuring that they have all the information they need about how they can come to university. So that includes, from the University of Sydney side, things like our Future Focus workshops, which might be tailored to a particular year cohort to support science learning. And that could be us engaging with the engagement and outreach team to present a similar workshop that you might have seen from Gabe, or anything more specific in other areas, as sometimes the students are able to select or nominate a particular area of interest. And sometimes the workshops are as simple as helping a student group navigate what an undergraduate guide looks like from a university. So helping them navigate things like, what is a major? What is a minor? What's the difference between the different degrees they might be interested in? What's the difference between a bachelor's and a master's? Things like that. In addition to the workshops, we highlight the range of industry partnerships the University of Sydney has. Very much so, where work integrated learning is an important part of our degrees and their structures. And so it could be in the form of undertaking a project with an industry or community group partner, or it could be a placement, depending on the kind of degree they might be doing, for example, veterinary science. Equity scholarships are a big key focus within the University of Sydney at the moment. And we have a wide variety of scholarships, and we make sure that during our different engagements, whether it be a recruitment activity or an engagement that's done out of Kristen's team, that we're making sure that we're providing students with that they have the opportunity to get this information, whether it be through the provision of a guide or myself giving a presentation or something like that. So going back to this slide about the student pipeline, so Kristen highlighted how it is that we engage a student at each point of their journey. My team doesn't really get too involved between year 7 to 9. We rely on the PO team to make sure that, it's very early, making sure that they're putting science first of mind, and potentially the University of Sydney. From year 10, that's when we start to really put out the message about the University of Sydney, sharing information about the kind of things that they might want to do. And then that includes communicating with students about their subjects that they might want to choose, and also starting to engage with influencers. So that's parents, teachers, career advisors, and the like. We then follow up with any leads that the PEO team might send across to us. And then from year 12, we're really actively engaging directly with the students, making sure that they know all their options, that they're putting in the right preferences for what they want to do. And then following after their results, they've done their exams and they've accepted an offer to the University of Sydney. That's really where my team stops with the communications, and as part of our final communications to the students, it might be a welcome to the university. We make sure that they are aware of any transition or activities, welcomes and things like that the faculty might be organising. So making sure that we're in turn supporting the PEO and the faculty in their work with the students as they start university. So I guess this might be the last slide. What I'll leave you with is that really with the changing world of work, evolving technologies, whether it be from coding to conservation, advancements in medical science, or even food security, STEM skills really are vital for our future. Some words here again from our chief scientist notes how it really is vital for our students to
know how to get information and also how to use that information to inform their world. And that a key aspect of this is really tapping into our networks, and that includes teachers. So engaging students with STEM really at every level of their journey is vital to inspiring the next generation of science leaders. And this means partnering with teachers, many of you here today, and also collaborating across education and industry, as we're doing also today. So thank you for your time and for watching the webinar. And I've got some additional resources here. So if you do want to know more about our science community engagement or the Science Alliance team, or any upcoming events that we have for prospective students out of my team, happy for you to follow through these links. And then if you're looking for ways to engage with the university, do reach out to Renata, who is the country manager for Malaysia. So I will stop share there, and I guess we'll go into questions. Are there any questions? Thank you so much, Amanda and the team. That was a wonderful presentation and a real engaging sort of understanding of how to engage students on STEM. There's already a few, I suppose you could say, comments come through, but in terms of questions itself, I'll leave an opportunity for our participants today to provide some questions, either on the comment or directly on the Q&A. And while they're typing away on their questions, I actually have a couple for you and for the team, if that's okay. So I did notice that during the sample virtual workshop, it doesn't require very sophisticated technology infrastructure, which is useful, I imagine, particularly for some of the schools that are in the remote areas. So in Malaysia, for instance, there's a lot of schools out not in the city. So in your experience, how do you manage those type of schools? Is it still looking to avoid technology, or do you have a different method? Oh, so there are lots of ways we try to engage with rural schools. We do have one of our most favorite, most engaging online engaging workshop, which is called the International Science School. This year we ran it online. We love to run it on campus when we can, but basically it's with 100 to 200 students in year 12. And this year, because we usually interact with international students as well as Australian, and we weren't sure what the COVID situation was, we actually mailed out resources in each student got their own science pack, and it included things like glitter and sand samples and how to make your own vegetable meat burger, and their own ways to connect batteries to create hydrogen out of water in their own kitchens. And so we sort of turned their own kitchens into their own science lab. So that was one of our most favorite regional rural engagements. In general, the way to talk about STEM, you can just use an amazing speaker who works with STEM every day, and even just having that engagement on Zoom with the students is enough to pique their interest. And of course, we have some cutting out hands-on play things, even for year 12s. They're not above stickers and cutting and pasting activities. Even if they grumble a little bit, we know they love them. Actually, that's a perfect segue into my next question for you. So would it be useful, I assume, to have a lot of visuals and hands-on, something that tactile, even if it's secondary students? Absolutely. So we have tried to run semi-hands-on activities for year 7s and 8s and 9s in what we call the Mega Maths Day, where we try to get them to do fun activities like doing origami over Zoom. It actually crashed and burned. We had a terrible time trying to engage those younger students through Zoom. And so we actually refuse now. We have to bring them on campus or go to them
for those younger students. For the older students, they are very focused on their studies. And so anything we can do to show them videos of ourselves in the labs to actually go through what they would have done if they could come to campus. So we have some fantastic YouTubes explaining the theory as we're doing things in the lab that they can use for their own studies to remind them while they're studying for their exams later. Yes. And I think further to that, Sri, just having access to people like Gabe and Eugenia O'Brien and our other senior science communicators and PhD and honours helpers and having access to them virtually and in the lab space is incredibly exciting, because a lot of these students will be hearing about some really cool pieces of equipment, but they haven't necessarily got access in their classroom. So to see Gabe using some of this equipment in situ is pretty exciting. And even if, you know, he's showing them on screen and they're running their simulations at their computer, I think it is really valuable exposure, just in some cases linking the students with what they're learning about in the classroom, but don't necessarily have access to all the time. No, that's fantastic. So actually, if that's the case, if there are, teachers here online who are thinking, or how do we, start thinking about creating a workshop or STEM and, citing sort of interest in this area, well, is there a checklist, sort of a cheat sheet to think about in terms of, what would be the first things you have to worry? Is it the speaker, or is it the visuals, or the Zoom? Open question. Sure. I think the first thing to think about, and this sounds really obvious, but the content, because you cannot have an hour Zoom session with students, no matter how old they are. It has to be so condensed, the exact information that you want to share with your students. And then you find an excellent speaker who is willing to speak about sci-fi movies and work that theory into some sort of fun application, and have lots of breaks for any sort of engagement activity that you can do where the students cut out something and paste something, or give them, you're like, okay, I'm about to drop this acid into this base. Can anyone guess what is about to happen? And allow them to pretend that they are with you, even though you're the only one getting to actually touch the science experiment. So sorry. I think what our colleagues may also find is that there are some amazing academics out there doing some phenomenal things. So just touching base with your local unis and giving the students access to an expert in their field is just extraordinary. So even having someone talk about, for example, marine studies or what they're doing in the field work that they're undertaking, I think touching base with these people, it's incredible. The academics jump at the chance more often than not to speak to the students, but I think the students also find that really inspiring. So just linking to the experts. I find that that's the same also with any of our recruitment activities. We find that we always want to, perhaps it's not as tactile, but we want to have good examples of what the students may experience. So if it's not an academic, then we might have a student speaker, and students love speaking to other students. They want to know the real experience. And, I have a careers fair on today where I've sent a science student on to speak and join the academic to really just be able to connect with the students at that level is always really great. Oh, that's fantastic. So, but I just wanted to break it down because you give actually a lot of information in that little 5 minutes. So just to break it down for our audience, in terms of content, it's not just about, the very large concepts. I think you do have to narrow it down because it's an hour and a half in any Zoom, that it'll be, one equation. And then how does that actually, what is the breadth of that equation in terms of real life and its application in industry or in any other STEM areas. So that's the content. And then obviously access. I think it was a good repetition around access. And we certainly have a lot of universities in Malaysia too that are fantastic in our sciences. But that being said, obviously, Renata is in country, so there are also access for our Malaysian teachers here online that, you can reach out to the University of Sydney. And that comes to my last question. So if any of our teachers here
online, as well as those are on Facebook and YouTube. If they're looking for, continuing their education, where will be the best place to go to in terms of researching that on University of Sydney's website? There's a link or something. Oh, I'll put that in the chat. Yeah, I think we could put that in the chat, no problem. Yeah, There are many resources actually. There we go. Yeah, so there is some information there. I would also encourage you to reach out to Renata directly, who can help field, not just potential workshops with science, but potentially with engineering as well, or with the medicine and health faculty. There's a variety of different virtual workshops that we've come to develop, especially over the last couple of years, as everything had to be done virtually. And reaching out to local universities and getting speakers just to come out, especially if it's tied to a particular degree. It's quite often, using agriculture as another example, we have our degree coordinator loves to go out to schools and speak about agriculture. And, there's a little bit of promotion there for the degree, but he also just loves talking about agriculture and the cool technologies they use out on the farm and things like that. So yeah, definitely reach out to those academics. They really do love to talk. They're incredibly passionate and love speaking to students and engaging students, I think, and sharing their passion and their knowledge. You've always got a willing participant, I think, in most academics. Fantastic. So I haven't seen any burning questions either on the chat or in the Q&A. So if everyone is okay, I'll start wrapping things up. Perfect. So I'm just going to share my screen once more. I hope everyone can see that. So may I ask all our audience members, especially those who are online as well as on Facebook and on YouTube, to provide your feedback on our survey today. So your input is highly valuable for the project team as it will help determine if we continue providing such training resources in the future. So please scan the QR code with your phone or on, through the system, and including the link is provided on the chats as well. So, and I'll give you a few seconds for you to take a picture, and I'll put the link hopefully also on the chats. So this information will be shared to the university as well, so that we all are aware of your thoughts. So it'll be very much appreciated. So the next session in this series will be delivered by Flinders University specifically for preschool teachers on the 15th of November. This session will focus on investigating and constructing STEM education for teaching preschool children. So please use the QR code again on the slide or the Zoom link, which will come up soon on the chats. Once again, all attendees of the webinar will receive a certificate from the university. So we've unfortunately coming to the end of the session. And let me start off with a very, very big thank you to our speakers from the University of Sydney. It's been absolutely fantastic. And it's one of the newest and most unique sessions that we've had so far. And we've been running this for the past 2 years. And I think my colleagues in MDEC as well would definitely be in the same vein. So may I thank the Ministry of Education and my colleagues in MDEC, Johan and Fatin, for their support in making this series happen. May I thank all our attendees for participating in today's session. We look forward to seeing you in the next one throughout this Education 4.0 series. Now with that, may I formally close the online webinar? Stay safe, everybody. STEM, sustain STEAM interest in secondary school students. Jadi tamatlah sesi pagi untuk webinar kita hari ini. InsyaAllah sesi petang akan bermula dalam jam 2 petang dengan 2 lagi sesi perkongsian. Kita berjumpa lagi. Bye.
Our vision is to discover an individual's passions and turn it into sustainable skills. Therefore, we have catered to curriculum best fit for kindergartens, primaries, and secondary school students. We shall learn and master future-ready skills such as artificial intelligence, robotics, coding, 3D modeling, and so on. Red, orange, yellow, In futures, most of the job will be replaced by robots, machines, and software. Here comes questions. Will robots take over humans? Definitely no. But we must undergo a transformation, reshape education, and reform ourselves. We foster the unique individualities and self-assurance of each student, equipping them to take on the world with our Genius Tech philosophy, one patience, infinite futures.